2019, and this is to allow Parliament host the inaugural parliamentary forum for committees. This is what was discussed yesterday afternoon when members resumed sitting from a short recess. And that particular forum will also give an opportunity for members of the public to engage with members of Parliament and also familiarize with the Kiswahili version of the standing orders, which, by the way, will be considered this afternoon via a motion to be presented in Kiswahili by the Procedure and House Rules Committee that is chaired by the Speaker of the National Assembly, Honorable Justin Muturi, who is now in the chamber to preside over this sitting that is brought to you live by the Parliamentary Broadcasting Unit in conjunction wa haki wanadamu. Twakusihi tutazame kwa neema nyingi sisi watumishi wako ambao umerithika kutuita ili tutekeleze shughuli muhimu za jamhuri yetu. Twakuomba ututeremshie baraka zako sisi tuliokutanika hapa, na tujalie tuyatende na kuyafikiria mambo yote yatakayofikishwa mbele yetu kwa njia ya haki na uaminifu, ili utukufu na sifa zako ziendelezwe, na ili kustawisha amani, ufanisi na heri ya nchi yetu na wale ambao haja zao umezikabidhi mikononi mwetu. Amina. Order number 1, administration of oath. Order number 2, communication from the chair. Order number 3, messages. Order number 4, petitions. Mheshimiwa Alois Lentoimaga. Mbunge wa Samburu Kaskazini. Mheshimiwa Lentoimaga. Sawa, niko sawa. Hapana, no. Kuna hiyo. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I, the undersigned, on behalf of the undersigned residents of Samburu North constituency, draw the attention of the House to the following: that alarming cases of insecurity have escalated in Samburu North constituency following the unprecedented disarming of National Police Reservists by the government in July 2019. Second, that since the ill-advised
disarmament, more than 10 people have been killed, and over 900 cows and 1,000 goats stolen by bandits who are heavily armed with illegal firearms. That numerous households have been displaced from their ancestral homes, with many people fleeing to the other sub-counties and neighboring counties, thereby closing business reservists who had played a critical role in providing security and cows in Kotikal area on 13 August, the killing of Eketapan Logomo on 20th September, the killing of four people, and theft of 750 goats and sheep in Kawap location on 25th September, the murder of Abdi Abdullah Ali, a teacher at Ngilai Primary School in Baragoi on 28th of September, the harassment of herders by police officers based at Kambinyoka police station, the killing of Christopher A. Warren, a Baragoi-based businessman along Latakwen Baragoi Road, an assault on a woman and murder of Mr. Lalaiguanani in Mbukoi on 5th October, the killing of 3 Ngilai herders and theft of 994 cows on 8th October, among many other disheartening cases of insecurity. That no sufficient recovery efforts are ever undertaken, despite the fact that the names of people whose livestock have been raided and stolen is available and known to the authorities. That the area leaders and local residents have raised concerns on these matters with relevant state agencies through letters and face-to-face meetings, but their efforts have not yielded any significant interventions. That the issues in respect of which this petition is made are not pending before any court or any constitutional legal body. Therefore, your humble petitioners pray that the National Assembly, through the Departmental Committee on Administration and National Security, 1, inquires into the escalating cases of insecurity in Samburu North constituency with a view of facilitating the recovery of 994 cows and 1,000 goats that have been stolen from the residents, the compensation of residents of the stolen livestock in case of failure by state agencies to recover the livestock, the arresting and charging of the impunity-minded bandits, the investigation on the complacency by the police officers, and the consideration of proposal to be rearm the National Police Reserve who are disarmed. Makes any other recommendation it deems appropriate in the circumstances of the petition. And your petitioners will pray. Thank you, Mr. Speaker. Well, petition referred to the Committee on Administration, but I see some interventions. Honorable Pukosa, you want to comment on the petition? Thank you, Honorable Speaker. I want to support this petition by Honorable Lentaimanga concerning the issues of security within Samburu North, especially this issue to do with the KPRs. This House passed a law that KPRs needs to be recognized by the Police Service Commission, any salaries or anything to that effect. So I think it's something that needs to be looked into, and I want to support that petition. Thank you, Honorable Speaker. Honorable Kubai. Thank you, Mr. Speaker, for giving me this opportunity to comment on this petition by Honorable Lentoimaga, and I stand to support Mr. Speaker. Mr. Speaker, insecurity in the northern part of Kenya, and especially Samburu and Isiolo, has become rampant, infiltrating up to Meru, and especially when the KPR guns were mobbed up by the government, Mr. Speaker, those with illegal guns, they were left with them, and now they are roaming the area with impunity because they know the KPRs do not have guns, and the police stations within that area, they are not enough
to cover the expansive area where these bandits room. So it is important this issue is looked into with a view of returning the KPR guns after they have been vetted, so that at least they can team up with the police to assist the residents through the infiltration of this. Cattle rustling, yeah, please. And then my question is, what has happened? That we are down 2.5 years down the line, the excise or the thuggery, the cattle rustling is ramping. Mr. Speaker, let us take this matter seriously, and as Parliament, we need to support that committee. Thank you, Mr. Speaker. Finally, member for Marakwet is, oh no, members, no, it's not debate. No, I can see very many hands up. You know, this house, this is just for comments. This is not a, no, what do you mean? No, the member for Samburu County. Yeah, asante sana Mheshimiwa Spika kunipatia pia nafasi hii niunge mkono hiyo petition ya Mheshimiwa Lontoimaga. Mheshimiwa Spika, maana ya Mheshimiwa Lontoimaga kuandika hiyo petition, nafikiri tuko na shida kubwa sana kuhusu hii mambo ya cattle rustling, na sijui kwa nini inafaa kuitwa cattle rustling. Kile kitu inaua wananchi kwa pembe zote. Mambo ya vita ile iko pande ya Baragoi, Mheshimiwa Spika, ni mambo mbaya zaidi, na naomba committee ya security achukue hatua sana ya kuhakikisha minister awe hapa, kwa sababu wakutane nao, kwa sababu ile shida iko kubwa ni hiyo ofisi. Watu wanawawa, akati inakuwa reported, hakuna mtu anajitokesha watu wamewawa, na mali inaenda. Mali watu wanawachwa bila chochote, na hakuna mtu anaangalia kwa nini mali inaenda. Na atupigani na watu wa kutoka mbali, pita hiyo ni ya kutoka Samburu County. Kwa hivyo mimi ningeomba tu committee, chairman wa security, muhimu achukue hiyo petition na Lontoimaga na achukue serious. Achukue ni kitu ya ukweli na ni kitu imeangamisha watu kwa muda mrefu. Miaka enda miaka rudi, watu wamekuwa maskini, watu wameoa. Hata saa hii tuna karibu watu 4 wako Nairobi, wako Nakuru hospital, wamefunjwa mamuguu sote, na hakuna mtu anachungulikia. Ni watu wanapigana huko na wanamalizana. Serikali iko huko kila pahali, na ng'ombe inapita hapo wakiona, na watu hata hao wenyewe wanauliwa tu na hakuna hatia. Kwa hivyo Mheshimiwa Speaker, mimi pia naunga mkono committee ichukue maanani, sio kitu ya mchezo hii. Asante Mr. Speaker kunipatia hii nafasi. Now this is too much. Now let me hear another gracious lady, member for Laikipia. Now if you want to know now the people who deal with these issues. Thank you, Speaker, for giving me this opportunity. I don't take it for granted. Allow me to congratulate the Honorable Loitamaga. He has been our chair for the longest period, and I'm not making reference to what was happening yesterday between the Honorable Didmas and Kaluma, Didmas Baraza. But informally, he has been able to bring the region together. We have been discussing the issues of what we call the community, the National Police Reservice, and I must say there has been progress. And when you see this honorable member rise to debate issues of NPRs, it's something as a region we are backing, and that we require us to formalize the process of making sure that we recruit the National Police Reservice. They are properly remunerated, recognized, and recruited and trained, and that the weapons they are carrying, they do not only carry them to just only protect the communities from what we call community raids or highway banditry, but also to make sure that they are working in coordination with the area OCSs, OCPD, and the county commanders. Mr. Speaker, you will realize that there is no way we are going to deal with issues of cattle rustling if it doesn't start from the communities and even from our village levels. You realize we have
have Nyumba Kumi, we have the Wazes, who are working closely with our local administration. And for us to be in a position to win this fight in areas especially that are prone to these problems and areas where illiteracy levels are not only high, but also poverty levels are high, we need to make sure that as a parliament, we bring this debate to the right place, and this is the right place. We come up with a legislation out of the petition that is going to be heard by this committee and make sure that this matter is brought to an end. But allow me to congratulate the Ministry of Interior, because myself from Laikipia, the county of Samburu, the county of Baringo, county of Elgeyo Marakwet, for once we have enjoyed peace, and I can confirm that cattle hustling imeenda chini, or it has come, the levels of cattle hustling has come down, and I want to thank my neighbors. I want also, Mr. Speaker, to recognize the one honorable member, I'm not remembering his name, not Sankok, this member, he's from Samburu, the name? The Honorable Jackson, Mr. Speaker. You know, Mr. Speaker, just 1 minute. I'm saying, the Honorable Jackson, Mr. Speaker, yesterday we met over a cup of tea, and he told me, Warugoro, we have lost a number of livestock, 25 cows in particular, and over a cup of tea, they were returned to the county of Samburu. So what I'm trying to say, the issues which have been raised by the Honorable Loitamaga are matters that cannot wait, need to be debated and supported by the committee in charge so that the ministry effectively implements what we agree this afternoon, and even moving forward as the petition comes to the floor of the House. Very well, thank you. Very well, very well. Now, no more. No more. It does not matter. The petition, as earlier on stated, is directed to the Committee on Administration and National Security. They will bring a report, if they find it appropriate, so that the House can debate and discuss the matter from information that will have been gathered out in the field and elsewhere. So, because this House, petitions are not, you know what, the things you are saying, the member for Laikipia talks about when they were having tea. Now, you know, we don't want to hear about that. No, so, we will, you could even be having tea, you could be having lunch, please. Now, you see, this was not part of the petition. Now, I don't want any other person to start telling us when they're having porridge and such like, or dinner or such like taking such other beverages. So let the committee bring a report. Let's go to the next order. Order number 5, papers. Chairman, Departmental Committee on Finance and Planning, National Planning. Honorable Speaker, I beg to lay the following papers on the table of the House today, Wednesday, October 30, 2019. The reports of the Departmental Committee on Finance and National Planning on its consideration of 1, the Equalization Fund Bill 2019, Bill number 56 of 2019. Thank you, Mr. Speaker. Next, Chair, Departmental Committee on Lands. Honorable Nyamai. Thank you, Mr. Speaker. Honorable Speaker, I beg to lay the following papers on the table of the House today, Tuesday, October 30th, 2019. Reports of the Departmental Committee on Lands on its consideration of public petitions. 1, a public petition by Taita Taveta Teachers Investment Company Limited regarding illegal occupation of land owned by the company, and petition by Mr. Edward Kamande regarding settlement of over 25,000 shareholders of Mutukanyo Guatanero Company land in Nakuru and Laikipia County. Thank you, Honorable Speaker. Next order. Order number 6, notices of motion. There's none. That's good. No, not. Order number 7, questions and statements. First question, Speaker, my question is on number 464 of 2019, directed to the Cabinet Secretary for Energy and Petroleum, that I would like the Cabinet Secretary to explain
the criteria used by the Energy and Petroleum Regulatory Authority in the issuance of approvals for tariffs and projects in the country. Number two, Mr. Speaker, is could the Cabinet Secretary further explain why the authority is unable to issue approvals for tariffs and projects in Laisami's constituency? Number three is what is the status of the various energy projects under Kenya off-grid solar access developments in Laisami's constituency? Thank you, Mr. Speaker. Question is referred to the Committee on Energy to prioritize arrange for the appearance of the Cabinet Secretary. Next question by the member for Wudanyi, Honorable Danson Moshako. Thank you, Mr. Speaker. I stand to ask a question, number 465 of 2019. Could the Teacher Service Commission explain why it is yet to confirm the various deputy head teachers who have been serving faithfully in acting capacity for the position of head teachers in various schools for unjustifiably long periods of time? Why are the affected deputy head teachers prohibited from including in their curriculum vitae and other official engagement with TSC that they have been serving in these positions in acting capacity? Thank you, Mr. Speaker. Question referring to the written answer. Written answer from the Teacher Service Commission will be provided. The next question is by the member for Embakasi East, Honorable Babu Owino. He has requested for deferment, which request has been acceded to. So we move to the next question by the member for Laikipia County, Honorable Catherine Waruguru. Thank you, Mr. Speaker. I rise on question 467 of the year 2019 to the Cabinet Secretary for Transport, Infrastructure, Housing and Urban Development. 1. Could the Cabinet Secretary provide the construction status of Makutano Narumoro Town Road and the stipulated timelines for completion of the work? 2. Why has the contractor abandoned the site before completion of the said project? 3. What measures are being put in place to ensure that the construction of the said road is completed on time? Thank you. Question referred to the Committee on Transport, Public Works and Housing. They will deal with it. Statements. First request by the member for Kamukunji. Member for Kamukunji. Thank you, Mr. Speaker. Pursuant to the Standing Order 44, 2C, I wish to request for a statement from the chairperson of the Departmental Committee on Administration and National Security on the increased incidents of criminality and armed robberies committed by the members of the National Police Force. Honorable Speaker, as a nation, we have recently been dismayed, alarmed, and greatly concerned by reports implicating members of the National Police Force in shocking and brazen acts of criminality, armed robberies, and myriad of other vices. This is exemplified, for instance, by the reported theft of 72 million shillings from a bank in Nairobi by 5 police officers on the 5th of September 2019, and by claims of robbery of 6 million shillings from a businessman in Eastleigh, Kamkunji constituency by 4 police officers on the 5th of October 2019. Honorable Speaker, it is saddening fact that at times police officers implicated in such law-breaking incidents do not face the full force of the law, as illustrated by the incident involving one Simon Mwaniki, who was arrested in July 2017 for robbing a foreign national at gunpoint on the Nairobi-Nakuru highway, but was merely transferred to a different police station only to be apprehended in October 2019 for his involvement in the aforementioned Eastleigh robbery on the 5th of October. Honorable Speaker, it is on account of this alarming increase in incidents of criminality committed by various police officers that I seek
a statement from the chairperson of the Departmental Committee on Administration and National Security on the following. How many police officers have been jailed, dismissed, or retired from the National Police Service since 2013 for engaging in criminal and corrupt activities or for unbecoming conduct? What specific steps is government taking to decisively deal with police officers implicated in criminality and to uncover and weed out criminal cells rooted within? I thank you, Honorable Speaker. Statement to the Committee on Administration. Honorable Koinange, would you want to give an indication as to when you can give the response? Yeah, thank you, Honorable Speaker. Can give him 21 days. 21 days? Yes. Very well. Honorable Yusuf. Honorable Yusuf. Thank you, Mr. Speaker. I think this is a very urgent matter and an important matter that requires a quick response, and 21 days seems to be too long for me. So I would request the chairperson if he could respond to this particular issue within 14 days. Honorable Koinange, in any event, is a statement you get from the agencies concerned. Why SSB King Air at around 7:25 a.m. at Wilson Airport under unclear circumstances. Honorable Speaker, on 11th October 2019, the same airline skidded off the runway of Wilson Airport with 50 passengers while the bees were landing in Kichwa Tembo airstrip at the Masai Mara National Reserve. The Dash, what are the safety standards governing the aviation industry with regard to passengers and crew members in the country? 2, what routine maintenance and procedures are required for aircrafts and other aviation infrastructure in the country to guarantee safety? 3, who bears Very well. Honorable Kosing, how long do you think you need to give the statement? Thank you, Honorable Speaker. Honorable Speaker, this is a very weighty matter. Of course, knowing what's going on now around the aviation, Honorable Speaker, I would propose for this, Honorable Speaker, I am requesting for 3 weeks. However, this Friday, Honorable Speaker, we have invited the ministry, KCA, KAA, Safety Department, to appear before the committee on Friday at 10 in the morning to address on what has been happening for the last 1 month, Honorable Speaker. So, Honorable Nakuleu, as he waits for the statement, Honorable Speaker, Honorable Nakuleu is invited on Friday, and I will advise him, in accordance with standing orders, to write to you, Honorable Speaker, so that he can be a friend of the committee, so that he can have an opportunity to seek further clarification together with the committee, Honorable Speaker. But for this one, I'll take 3 weeks, Honorable Speaker. It's a weighty matter. No, but you say you have invited those institutions on Friday this week? Yes, sir. But not on his question, but on the accidents which have been occurring for the last 1 month, Honorable Speaker. Why don't you get the statement in 2 weeks? They should be able to provide details. I will abide by your direct or your advice, Honorable Speaker, but this is, we want to look at it from the deliberation on Friday. We want to do a proper work, Honorable Speaker. That's why I was asking for 3 weeks. But I'm sure some other issues will be clarified on Friday this week, Honorable Speaker, which are in the statement. But of course, the Honorable Nakuleu is welcome to attend the right. Honorable Speaker, I will be ready to attend the Friday meeting, but
from the information I have, I think the chairperson has invited Silverstone in particular, from the way I read in the social media. But I want a holistic approach to address the entire aviation industry on this matter, so that we don't deal with these matters in isolation. Thank you, Honorable Speaker. Very well. Honorable Koinange, you had already given this response, isn't it? Or you want to read it out? I can read it or I can give it to Honorable Did. There? Yeah, I can table it, Honorable Speaker. You can read? Maybe I can read it for the sake of, I think there's more information that other honorable members would like to hear. So if you may allow me, Honorable Speaker, I can go ahead and read. Sorry, I can't follow. Yeah. I can read, Honorable Speaker. Proceed. Thank you very much, Honorable Speaker. Honorable Speaker, the Member of Parliament for Kimilili constituency, Honorable Didmas Barasa, has requested for a statement on increased road carnage and implementation of mitigation measures on road accident by National Transport and Safety Authority, NTSA. The Honorable Member specifically requested to be informed, 1, the major causes of road accidents in the country as investigated by NTSA and National Police Service in the country. 2, the mitigation measures being undertaken. 3, the mandate of NTSA with regard to reducing road carnage and actions on police investigation component. Honorable Speaker, the specific causes include speeding, driver fatigue, driver road user attitude, driver road user inattention and distraction, driver impairment, tailgating, inexperience in driving, road condition, bad weather, and vehicle condition. Major risk factors to ensure the road safety through relevant agencies is currently undertaking the following measures. A joint nationwide operation by NPS and NTSA is being undertaken from 1st October 2019 to 31st January 2020. Road safety sensitization across the country, enhanced targeted enforcement operation targeting drivers, passengers, motorcyclists, and motor vehicle compliance, enhanced enforcement on speeding, drunk driving, lane indiscipline, and unroadworthy motor vehicles, enhanced supervision of the officers conducting the operations, daily reporting of the outcomes of the operations, county security committees to take charge and regularly review the progress of the program, collaboration with county governments and other relevant government agencies to enhance operations, enhanced publicity during the joint operations activities. To deter bad behavior and practices of driver and operators, the following measures are being found to have violated traffic laws will have their driving licenses suspended as provided for by the law. The suspended drivers have to undergo rigorous retraining and retesting for the driving license to be reinstated. PSV operators, SACCOs, and companies established to have flouted the terms and conditions of the licenses as stipulated by the PSV regulations will have their license cancelled and withdrawn. Vehicles which are confirmed to be unroadworthy will not be allowed to proceed with the journey, as this endangers the occupants of the vehicles. Equally, the driver and the owners will be prosecuted accordingly. 2, enhance education targeting drivers, passengers, motorcyclists, PSV operators, heavy commercial vehicle operators,
and members of the public. Enhance road safety, education major risk factors, including speeding, drunk driving, lane indiscipline, pedestrian indiscipline, on use of helmets and reflectors, jackets, and unroadworthy motor vehicles. Third, improve driver training and testing. The ministry, through NTSA and NPS, embarked on national-wide vetting of driving schools. Number 33 of 2022, I don't need to read everything, Honorable Speaker, which mandates the authority to register and license motor vehicles, conduct motor vehicles inspection and certification. You can omit that. In fact, it is wrong for a member to ask something which is already provided for in law. Yeah. Every member is deemed to know the law. So don't read to him what is in the law. He can go and read it. Yeah. Or engage the services of somebody who can read and interpret for him. That's why the member is honorable. He can get somebody to get that information for him. Thank you, Honorable Speaker. And finally, Honorable Speaker, upon completion of police investigations, appropriate actions are implemented by the relevant government agency depending on the findings. 1, if the investigations conclude that the road and road environment contributed to the crash, recommendations are made to relevant road authority to improve through appropriate and road engineering measures. Second, if the investigations reveal that the driver was at fault, he or she will be charged accordingly. The driver may have his license suspended and Honorable Koinange, how much more is remaining? I'm finishing, Honorable Speaker. Yes, and, because finally, such a long statement, the best practice is to table it. The member who sought it can read and then maybe... I'm sure the honorable member will not come back again and ask the same question, Honorable Speaker. Honorable Speaker, generally, accident investigations will guide in the actions to be undertaken on the traffic offender, but it also informs on appropriate countermeasures to address a similar event from happening. Thank you very much, Honorable Speaker. I think you can give that statement to the Honorable Barasa. Honorable Barasa, we really veered off into the, we can't just deal with one issue. Honorable Speaker. Honorable Speaker, I just want to make a very small comment. I've gone through the whole document. I appreciate it's very detailed, but the fact that the accidents are increasing as not reducing, Honorable Speaker, it means all these government interventions are not effective, and I would want to ask my chairman to consider urging the ministry to set up some kind of a task force to review all these interventions, Honorable Speaker, because you can't keep doing the same thing every time and expect new results. That's all I want to say, but I want to appreciate him for providing such a detailed report, which is actually a snapshot of what is happening in the ministry, but I think we need to see these accidents going down and not increasing. That's the only measure, Honorable Speaker. Thank you. Next time, don't ask what does a body which is provided for, whose functions are provided for in law, what it does. That particular, it was, you had asked what does the NTSA do, what its functions. So anyway, no need for argument, Just can we get the statement from the leader majority? Speaker, new members should know that when the speaker is speaking, you sit down and you keep quiet. We are not new members. Please read the standing orders. I mean, first-timers. First-timers. Honorable Speaker, pursuant to the provisions of Standing Order 44-2A, I rise to give the following statements on behalf of the House Business Committee following its meeting held on Tuesday, October 29, 2019. Without anticipating debate, Mr. Speaker, the motion appearing under order number 10
it's expected that we will not have a sitting tomorrow, Thursday, October 31st, 2019, due to the inaugural parliamentary forum scheduled for the entire day tomorrow. In this regard, the House Business Committee resolved that this statement regarding the business for the coming week be given today. On Tuesday next week, the House will consider the following bills in the Committee of the Whole House: the Presidential Reservations to the Finance Bill 2019, the Public Finance Management Amendment Bill 2017, and of course, Mr. Speaker, the Data Protection Bill 2019 will also be considered at the Committee of the Whole House on Wednesday next week. We therefore urge any member with the proposed amendments to the bill, which is the Data Protection or the Public Finance Management Act amendment, to submit their amendments to the Office of the Clerk before the end of today for processing. Speaker will also consider the following bills at the second reading next week: the Parliamentary Pension Amendment Bill, National Assembly Bill number 45 of 2019, the Parliamentary Pension Amendment Bill number 3, number 57 of 2019, the Competition Amendment Bill 2019, and the Insurance Amendment Bill 2019. We have also given priority to the following committee reports for debate next week: the report on the Committee on Defense and Foreign Relations, on the agreement between Kenya and the Republic of South Africa, if we don't conclude it today, and the report of the Committee on Delegated Legislation on the annulment of the Retirement Benefits, Occupational Retirement Benefits Scheme, Regulation 2019, and the Insurance Motor Vehicle Third-Party Risk Certificate of Insurance Amendment Rules 2019. In accordance with the Standing Order 42A, Section 5 and 6, I wish to convey that the Cabinet Secretary for Labor and Social Protection will appear before the Labor and Social Welfare Committee on Thursday, November 7th, to answer the following questions from the following members: Honorable Godfrey Makoha, Honorable Nasra Ibrahim, Honorable Wilson Sosion, and Honorable Alpha Ondieki. Cabinet Secretary for Public Service, Youth and Gender will appear before the Committee on Labor and Social Welfare on the same day, also to answer questions from Honorable Gladys Wanga. Honorable Mr. Speaker, the House Business Committee will reconvene on Tuesday, 5th of November at the rise of the House to schedule business for the rest of the week. And I now wish to lay this statement on the table of the House. Ago, to us, a very pertinent issue, a question to the Ministry of Trade, Industry and Cooperatives. An issue touching on tea trading and foreign direct investment, registration of companies which participate in foreign direct investment at the Mombasa auction. But Mr. Speaker, it is rather unfortunate and very frustrating that for the last 3 months, I'm yet to receive any response or a reply from the specific departmental committee on trade, industry and cooperatives. And it is coming on time when farmers are receiving low payments in terms of bonuses. Could the Committee on Trade, Industry and Cooperatives, through the chair, Honorable Kanini Kega, inform this House at what level have they engaged on that issue, so that I get a reply, because it's an issue where we caucused with some members of parliament from tea-growing regions. Thank you, Mr. Speaker. Honorable Ketel, yours was a question. Yeah. On 4th of July. For question number 319 of this year, 2019. And you raised it on 4th of July. 4th of July. And the Cabinet Secretary has never appeared. For the last 3 months. Honorable Chair of Trade, Honorable Kanini Kega, that is an indictment on your part. Thank you. Thank you, Speaker. And it's true that we got that question together with so many other questions, Mr. Speaker. And of course, we directed them to the relevant ministry. It's frustrating, Mr. Speaker, to say that for the last maybe 4 months, we have been looking for the minister,
but unfortunately, he has either refused or decided not to be coming to the committee. But, Mr. Speaker, for the last 4 months, we have been looking for the minister, but unfortunately, he has refused to appear before us. And in fact, last week, because he was supposed to appear before us last week, I also directed the clerk to also write to you, informing you that we have been unable to get the minister to appear before us. Because all the time, Mr. Speaker, on Tuesdays, the ministers, they usually say that they have the famous Matiang'i meeting. On Wednesdays, they say that the PSs are in that meeting. And then on Thursdays, they say that they are in cabinet. Mr. Speaker, we are frustrated as a committee, and I believe that so many other members are also facing similar issues. And we want, of course, direction from you, because we cannot proceed. I cannot provide the answers because I'm also looking for answers from the ministry, which we cannot get, Mr. Speaker. That's the frustrations we have. Honorable Kanini Kega, the questions have been forwarded to the ministry. Yes, sir. And we have the copies. You had asked the clerk to write to me, informing me that the cabinet secretary has refused, neglected, and or failed to appear before you. Yes, sir. Our Without clerk, the committee clerk. Yes, sir. I told our committee clerk to write to you because as per your directive last week, you said that if the cabinet minister does not appear before a committee, we have to report as to why we did not prosecute the issues that were supposed to be prosecuted. Now that is serious, that is grievous. Are you available on Tuesday? Yes. Is your committee available to sit on Tuesday? Yes, sir. We are available anytime, Mr. Speaker, to sit. Because we have so many pending questions that have been brought forward by members. I hereby direct and order that the relevant cabinet secretary appears before the Committee on Trade and Cooperatives on Tuesday at 10 a.m. If it does not happen, bring the report here for this house to deal with him or her. It is this house that approves the appointments, and the house cannot be taken for a ride. So the clerk is directed also to issue summons. Is directed to issue summons to the cabinet secretary to appear without fail on that day. We are through with that. I think that is clear. Honorable Kaluma. I thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I stand to seek your clarifications and guidance on a matter of grave public importance currently. Mr. Speaker, I'm drawing the attention of the Speaker and your interpretative and unclarity directions on the provisions of Article 95 of the Constitution. Mr. Speaker, that provision at sub-Article 4 says that the power to budget and appropriate funds for the national government is vested in this House as the House of Representatives. Mr. Speaker, under Article 173, Mr. Speaker, the Constitution in securing the financial independence of the judiciary establishes the Judiciary Fund. And in other provisions of that Article 173, Mr. Speaker, Parliament was obligated by the people of Kenya to enact an act that would anchor properly that fund. Mr. Speaker, if the House will remember, in 2016, through and assisted by the Justice and Legal Affairs Committee, then this Parliament enacted the Judiciary Fund Act. And Mr. Speaker, that Fund Act has not been
has not been operationalized for quite some time. Mr. Speaker, I remember about 2 months ago, there was a Gazette notice published with the assistance of our Committee on Delegated Legislation that operationalizes the fund. And what is published, Mr. Speaker, is the Judiciary Fund regulations, again of this year. Mr. Speaker, I would think myself that there is clarity in this matter. But Mr. Speaker, it is now common knowledge that there is a circular number 14A issued by the Treasury, Mr. Speaker, on 24th September 2019, in which the Treasury has in effect proposed a reduction of the budgets made by this Parliament to the Judiciary, as indeed other arms of government, including Parliament. Mr. Speaker, when I thought this could not be so, yesterday, as a member of Parliament who still attends court, and as a person serving this Parliament in the Justice and Legal Affairs Committee, my attention, as indeed the attention of others, were drawn to a court case, a petition number 425 of 2019, in which the High Court purported, Mr. Speaker, yes, the High Court ordered, the High Court issued an order, Mr. Speaker. I don't believe it is purported, it is an order, I'll be tabling it, or issuing an order to the Treasury, compelling the Treasury to remit to the Judiciary Fund from the Consolidated Fund the money is this budget, this Parliament budgeted for the Judiciary, which money, Mr. Speaker, if the House will remember, was merely 18.8 billion, about 0.44% of the national budget. Mr. Speaker, I'm standing before you again to seek your clarity on the provisions of Article 223. And that 223 allows the government arms, Mr. Speaker, to engage in some expenditure before appropriation where Parliament has not sat, but to seek validation later. Mr. Speaker, my look at the entire Constitution, it doesn't appear to me that the Treasury has any power to reduce the budget of any arm of government without prior reference to this Parliament. Mr. Speaker, there is panic all over the judiciary. And Mr. Speaker, if we've been alert, the media has been replete with cases where several courts and tribunals across the country are suspending sittings or judicial proceedings due to... Let us deal with that matter when the minister brings the budget. As we speak now, the amount of money uploaded by law to the IFMIS for the three arms of government is the money that this House has appropriated. And unless you bring a supplementary, there is no cuts you can do, Mr. Speaker. And I want somebody to stand up and tell me you can do cuts without a supplementary that will be brought before this House. So, Mr. Speaker, I think we should stop the shenanigans. And I don't know even that court order that was served on Ukur Yatani. I'm told he's not around. Maybe they will serve him when he comes back from Riyadh in Saudi Arabia. He's with the president. In fact, they were better off to serve Honorable Ichungwa here, the chairman of budget, or even serve the speaker. And even if they serve us, we will only deal with a matter where a supplementary estimate is brought to the House. I table it, is referred to the Budget and Appropriation Committee. They bring a report, which the House can even reject the cuts. But Mr. Speaker, if there's no money, for example, even in our own homes, there are times when we say we will not eat chapati, we will eat ugali and sukuma. So, and we must say when we are broke. And that is why the same House, that's why the same House opened the ceiling on the debt level. So I think let us not close our eyes. Let us wait for supplementary estimates to come. Let us see what are the cuts. I'm sure the Budget and Appropriation Committee will. But Mr. Speaker, I want to speak to the judiciary. You should read the Constitution. You cannot serve other people who don't have, and you cannot purport to serve them and give them powers that have not been given. The power to make budgets, to give resources, the power to do supplementary estimates lies with these 349 members, not even the 67 who are our neighbors. Our neighbors even cannot help you.
Is this a budget appropriation committee? So I'm telling the Chief Justice and the President of the Supreme Court. I'm telling the President of the Supreme Court and the Chief Justice that you better start with the Legal Affairs Committee that oversights you. Then you go to the Budget Appropriation Committee, you argue your case, then this House will deal with your matter. We are the only ones. Don't even waste your time with our neighbors here. Our neighbors in the Senate. Because our neighbors can only come when... We only have one neighbor. The neighbors are our guys on the right. So, Mr. Speaker, I think the Chief Justice should take an induction course to his judges that you can't just give orders to people who don't have the powers. The power lies with the National Assembly, and it was given to it by the people of Kenya. So, Mr. Speaker, I think until we get a supplementary estimate table by the minister, the rest we see here, as you usually call it, those are gumzo mtaani. And we cannot. It's just like, Mr. Speaker, the directive, the memo the central bank governor gave to banks, that for you to withdraw money, you must fill a form. And when we fix it in the law, he decided to send some other civil society to go to court. So even the banks, what they are using to tell you to fill a form, why when you're withdrawing, it is a memo. There's a problem with this country. So people are using memo to circumvent the law. You know, we have got senior counsels like Honorable Member for Tharaka. So this memo thing must stop. And the judiciary should wait. Don't close courts. We are ready to deal with the court cases under a tree. But the way Kenyans want justice is the way our voters want water. They want roads. Yeah, they want security. So if you are denied some money, even us, if we are denied some little money on CDF, we must be convinced. So don't close courts. Yeah, you can't blackmail the National Assembly. Very, very well. I can see very many of you want to speak. But no, just a minute. You're not a chairman of delegated, not chairman of budget. You know, look at Article 108. So a very substantive matter, and a matter which I would consider as a matter of national importance. Mr. Speaker, what we are dealing with here is a grave matter. It's a matter that we should not treat lightly. It's a matter that should engage our minds as Parliament that oversees the entire government of the Republic of Kenya. Mr. Speaker, what the problem before us is what I see as interference by Cabinet Secretary in the affairs of two independent arms of government. And Mr. Speaker, the earlier we deal with this matter, the better. There is no problem with the government applying austerity measures. That is given. We support that fully. But Mr. Speaker, the application of austerity measures must be done within the law. Mr. Speaker, Honorable Kaluma has actually talked about Article 95 of the Constitution. And it is clear that the National Assembly has been given the authority to determine the allocation of national revenue between levels of government and goes ahead to appropriate funds under Article 95(4)(b), appropriates funds for expenditure by the national government and other national state organs. So appropriation of expenditure for the national government. But alongside that, the Chief Registrar of the Judiciary is equally required, together with the Parliamentary Service Commission, to submit estimates of expenditure to National Assembly, not to the Treasury, but direct to the National Assembly. Once these estimates are approved, Mr. Speaker, Article 2216 of the Constitution says that a bill will be prepared, the appropriation bill, submitted to the National Assembly, approved by the National Assembly, and that will appropriate funds to various organs of government. Once that appropriation is done, Mr. Speaker, it is again this House, through a supplementary budget, which can change and alter the appropriated funds. No any other organ, no any other officer has the mandate in law to appropriate funds otherwise, funds that have been appropriated. What the Cabinet Secretary can do
is to request this House to reappropriate money in another way through a supplementary budget. And that is what we are expecting the Cabinet Secretary. But it should also be understood, Mr. Speaker, that yes, the national government, the executive, can decide through other methods within the procedures to reallocate funds within their ministries and departments. There is no problem, but you have to bring it here through supplementary appropriation. But asking another arm of government, which this constitution has exclusively given monies through appropriation of the National Assembly to cut its budget, Mr. Speaker, is an infringement on the Constitution. And Mr. Speaker, I would have assumed and ignored, just like the Leader of Majority said, that this was just a circular. But we can't just ignore it, Mr. Speaker. I want to ask the Leader of Majority to look at it the way we are looking at it. That this circular has been followed by Treasury uploading to IFMIS half of the appropriated funds, contrary to the law, if this House shall have done so. So, Mr. Speaker, what the Treasury did is irregular in law, is unlawful and unconstitutional. The Budget and Appropriations Committee, Mr. Speaker, last Friday had a meeting with the Cabinet Secretary responsible for finance. And the Chair, I'm sure, will speak to this. And we also even held a meeting with the Chief Registrar of the Judiciary. And we told the Cabinet Secretary in plain terms that he has no authority to reduce the budget of Parliament, and he has no authority to reduce the budget of the Judiciary. And therefore, Mr. Speaker, let us be very clear and candid. Even as you make your ruling, I think you will just be restating what the Constitution says. That the Judiciary has the budget which we appropriated here until and unless this House will again approve another supplementary appropriation bill which will be assented to, and then now the Judiciary can spend that newly appropriated fund. But as it stands, there is no reduction, there is no cut on the Judiciary budget, there is no cut on parliamentary budget. But Mr. Speaker, as I sit down, allow me... Honorable John Bali, before you sit down, since I saw you holding a copy of the Constitution, yes, and for clarity, having explained, of course, what is in 221, 95, 4, A and B, maybe you could, for the benefit of everybody, yes, those who may perhaps not be aware out there, read for them 94 clause 5, so that any mechanism used by any other agency out there which may have the force of law will be inviolate, perhaps for the benefit of those other people who may not know. Exactly. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I want to read. I'm obedient and loyal to your direction, your directive. The National Assembly, that is 94 clause 5. 94.5. Yes. No person or body other than Parliament has the power to make provision having the force of law in Kenya except under authority conferred by this Constitution or by legislation. Mr. Speaker, I can hear Honorable TJ, the CJ of the CJ is confirming that including a circular, and I think they need to take the word of the CJ very seriously, because TJ is a lawyer who actually represented me in court when I was almost losing my nomination podium, and they won the case very well, and I thank him for that. I know he's a very good lawyer, a very sharp lawyer. Mr. Speaker, I wanted to conclude by also asking the judiciary, I think also to exercise restraint. Because, Mr. Speaker, the Supreme Court, in my view, behaved very well when they were dealing with this matter of division of revenue. The contention between the Senate, National Assembly, and the other organs. The Supreme Court kept on referring back the matter to Parliament to mediate. I also expect the judiciary not to overstep its mandate by issuing orders and just refers the matter to Parliament to deal with. Because really, appropriating funds is a function of Parliament and National Assembly, actually.
and National Assembly appropriates the money. The judiciary cannot appropriate money. So I just want to caution that the judiciary also should exercise restraint and leave matters that are supposed to be legislative, matters that are supposed to fall within the mandate of the Parliament or National Assembly to be dealt with by the National Assembly. But Mr. Speaker, my final words, I think the judiciary, especially the Chief Registrar, after our discussion on Friday, should go out and issue a new circular to the departments within the judiciary, and tell them that now she has already uplifted the instructions that she gave. Because we agreed that their budget is intact. I don't see why this matter is causing serious national concern when already it is within the, it is with the right authority or organ, that is the National Assembly. Thank you, Mr. Speaker. In fact, put simply, the order should have been that until the Appropriations Act 2019 is amended, its contents must remain valid and must be the ones to guide any person, body or authority response, and has not been amended. So there cannot be any other mechanism through which anybody can claim to be appropriating funds to any other organ of state, national state organ, and the other arms particularly. But maybe the Chair of Budget wanted to say something. Thank you, Honorable Speaker. And Honorable Speaker, I want to begin from where the Leader of Minority has stopped, Honorable Speaker. That indeed the order that is purported to have been issued, Honorable Speaker, I don't call it frivolous, Honorable Speaker, but I think it's the amount of litigation that is in vain in this country, Honorable Speaker. And it is also not only a waste of time for the court, but also a waste of public resources for a judge to sit and listen to a matter like this, as you say, Honorable Speaker, would have been as simple as dismissing the matter that until the Appropriations Act that we enacted here on before 30th of June is amended through a supplementary bill, Honorable Speaker, the act remains as passed by this House. But Honorable Speaker, what's more important, Honorable Speaker, for us is that as a Budget and Appropriations Committee, when we saw all the noise that was going on our own volition last week on Friday, Honorable Speaker, we had a session with the Cabinet Secretary, as John Buddy says, in charge of the National Treasury and his officers. In the afternoon, we had a session with the Judicial Service Commission that was represented by none other than the Chief Registrar, I think, of the Supreme Court, Honorable Ann Amadi, and Judicial Service Commissioners and officers in their Finance Department. And we made it clear to them, Honorable Speaker, that as far as we are concerned as a House, the House that is charged with the constitutional responsibility of making the budget, their budget, our judges also should be considerate on how they also utilize their time. That is the time that should be utilized to settle matters that have been pending in our courts for a long period of time. But Honorable Speaker, on the interrelation between ourselves as Parliament, the Executive and the Judiciary, we are, Honorable Speaker, if you can protect me from shouting by, a lot of loud consultations behind me. Honorable Speaker, I was saying, as much as the three arms of government are independent, Honorable Speaker, it is the National Assembly that is charged with the sole responsibility of considering and approving budgetary estimates that are tabled before this House, Honorable Speaker, and specifically for Parliament, Honorable Speaker, that budget comes to the Budget and Appropriations Committee. For the Judiciary, that budget goes to the committee that Honorable Kaluma sits in. And Honorable Kaluma can tell you there is nothing that has been brought to them to vary what was approved on 30th of June, Honorable Speaker. In the same breath, Honorable Speaker, there is nothing that has been brought to the Budget and Appropriations Committee
to vary the budget of Parliament as was approved on 30th of June. Therefore, Honorable Speaker, I think this House should be pronouncing itself also on the question of whether the executive, Honorable Speaker, can purport to, in a way, control the budgets of Parliament and the judiciary using other tactics, Honorable Speaker. And it may not be lost on us, Honorable Speaker, that there are indeed mechanisms within which you can vary budgets. For the executive, Honorable Speaker, it is very much within the law for the Cabinet Secretary to effect the changes he is effecting by varying the budgets in the executive, Honorable Speaker. But for Parliament and for the judiciary, Honorable Speaker, until this House sits, considers, and approves any variations, Honorable Speaker, they remain as they were. Honorable Speaker, it is also important, Honorable Speaker, that we also advise, because we are also charged with the responsibility of oversighting the executive, that we must, as a House, stand our ground so that nobody also, Honorable Speaker, takes over our mandate as a House. If you are not careful, Honorable Speaker, what we pride ourselves in, that we are a budget-making House, Honorable Speaker, may just be on paper, if we do not guard that responsibility and that mandate jealously. Honorable Speaker, the circular that was issued by the Cabinet Secretary remains a circular until the supplementary budget, and I'm sure because we have engaged with him, that he will be tabling a supplementary budget as at when it is approved by Cabinet. However, Honorable Speaker, what is worrying, Honorable Speaker, is that before that is tabled, the judiciary today are telling us that they have closed their stations in Malindi and other areas, Honorable Speaker. Honorable Speaker, unless the accounting officer in the judiciary is telling us that there is a way that that circular forced her to not to give money to the other officers in those other stations, Honorable Speaker, then, Honorable Speaker, there is no reason why justice should not be dispensed in Malindi and elsewhere. And there are concerns, Honorable Speaker. And we listened to the accounting officer of the judiciary. And indeed, they were very elaborate in explaining the things that they cannot and they must not do without. Part of those things, Honorable Speaker, are those outstations where judges have to move from one station to the other and sit in a bench of 3 judges. And Honorable Speaker, we agreed with them in a very constructive engagement that we shall consider when any proposals are brought to them, and we shall protect, Honorable Speaker, that which will not interfere with the dispensation of justice, Honorable Speaker. But those other expenses, Honorable Speaker, that they can live without, again, it must be clear also to the judiciary, Honorable Speaker, that the judiciary can also not use the courts to make or to prepare their own budgets from the courts. They must also respect the mandate that has been given to this House to also prepare and approve budgets on their behalf. Therefore, I want to encourage the judiciary, Honorable Speaker, and that was what we agreed with the accounting officer, Honorable Speaker, on Friday, that if there are areas, and she agreed that there are areas that they can live without some of the expenses. For instance, judges don't have to have a lot of international travel. Just like members of Parliament, Honorable Speaker, we are told out there, you know, Kenyans believe it's only members of Parliament who travel out there. So when you talk about foreign travel, Kenyans only think about members of Parliament. They are judges, Honorable Speaker, and they carry their researchers, their PAs, some carry their wives and their... I didn't say that, Honorable Speaker. Is the leader of majority who is speaking loudly, Honorable Speaker. But I'm saying there is essential expenditure that we have agreed with them that probably should not be touched. But there is also non-essential expenditure, even in the judiciary, that they can live without. Just like in Parliament, Honorable Speaker, and we'll be engaging with the Parliamentary Service Commission that you chair. What is non-essential expenditure? We are living under very difficult times this financial, Honorable Speaker, and everybody across the board must be ready. I know the Cabinet Secretary has said it will be painful. There will be painful cuts,
everybody must be prepared for those painful cuts, Honorable Speaker, and to tighten our belts as we move forward. Honourable members, surely this is expression of views. There's really nothing which has been tabled here for me to now. I'm wondering if the Honourable Kaluma asked me to make some interpretation, but I'm just wondering, do I interpret the obvious? Because Article 95, Clause 4 is clear. Article 221 is clear. 223, 94. I'm wondering now, what else do I need to? And also, obviously, honourable members, other than just for purposes of what Honourable Dwele called gumzo mtaani, which ends nowhere. That's the day, and what remained was the question to be put, which I hereby do, that the Data Protection Bill, National Assembly Bill number 44 of 2019, be now read a second time. Will as many as of that opinion say aye? Aye. Will as many as of the contrary opinion say no? The ayes have it. A bill for an act of parliament to give effect to Article 31C and D of the Constitution, to establish the office of the Data Protection Commissioner, to make provisions for the regulation of the processing of personal data, to provide for the rights of data subjects and obligations of data controllers and processors, and for connected purposes. Next order. Order number 9, the petition to County Assembly's Procedure Bill, Senate Bill number 22 of 2018. Question to be put. Order members, order members. Order. Again, honourable members, debate was concluded on this bill. What remained is for the question to be put, which I proceed to do. The petition to County Assembly's Procedure Bill, Senate Bill number 22 of 2019, be now read a second time. Will as many as of that opinion say aye? Aye. Will as many as of the contrary opinion say nay? The ayes have it. A bill for an act of parliament to give effect to Article 37 of the Constitution on the right to petition a county assembly, to provide the procedure for the exercise of that right and for connected purposes. Next order. Order number 10, motion, alteration of the calendar of the assembly. Leader majority. Speaker, let this be my last time to speak this afternoon in English, because after the next order, if you don't know Swahili, you better prepare. Honorable Speaker, I beg to move that pursuant to the provision of Standing Order 24.4, which is on the calendar of the Assembly, and notwithstanding the provisions of Standing Order 31, which is about the hours of meeting, this House resolves not to hold a sitting on Thursday, October 31st, 2019, in the afternoon. Speaker, as members may recall, the Speaker in a communication yesterday indicated that the National Assembly is scheduled to hold the inaugural parliamentary forum for committees, and the event is scheduled to take place at the Parliament Gardens on Thursday, 31st October 2019, from 9 a.m. to 4 p.m. And I really want to ask members to avail themselves of an important function that will showcase and profile the National Assembly. In this regard, Mr. Speaker, the House Business Committee resolved not to hold a sitting of the House on the afternoon of Thursday, 31st, which is tomorrow, in order to allow the very important event to happen, considering the bulk of the business undertaken by the House in the plenary is first considered or processed by committees before it is submitted to the House. So with those few remarks, I will ask the Leader of Minority, who is a member of the House Business Committee, to second. Mr. Speaker, I want to second this procedural motion. Mr. Speaker, as you read yesterday, tomorrow is a very important day in the life of this Parliament, in the life of the National Assembly more particularly. It's a day that we are going to demonstrate to Kenyans part of our work, which is so significant that Kenyans are not able to be appreciating because it's done in committees. And so, Mr. Speaker,
I ask the House to allow us to adjourn, not to sit tomorrow, so that we can have this very important occasion to be a success. And I want to thank, Mr. Speaker, if you allow me, your deputy, who is the chair of the Liaison Committee, for coming up with this initiative and exposing now, which is going to expose the work of committees, Mr. Speaker, and also where we are going to launch the manual. Mr. Speaker, this chairman's manual is going to be very important, because I think the way we need to conduct committee business and proceedings need to change, Mr. Speaker. And I think this is a step in the right direction. I second. Well, honourable members, I may not put the question before I propose it. And we shall be going through those motions very soon. I propose the question, which is that pursuant to the provision of Standing Order number 28, clause 4, calendar of the Assembly, and notwithstanding the provision of Standing Order number 30, subsection 1, hours of sitting, this House resolves not to hold a sitting on Thursday, October 31st, 2019, in the afternoon. I put the question. that pursuant to the provisions of Standing Order number 28, subsection 4, calendar of the Assembly, and notwithstanding the provisions of Standing Order number 30, subsection 1, hours of sitting, this House resolves not to hold a sitting on Thursday, October 31st, 2019, in the afternoon. Will as many as of that opinion say aye? Aye. Will as many as of the contrary opinion say nay? The ayes have it. Honourable members, so as we can resolve also this other one very quickly, can I order that we go to the next order, number 11, very quickly. Order number 11. Shughuli ya 11. Hoja. Uidhinishaji wa toleo la Kiswahili la kanuni za kudumu za Bunge la Taifa. Naibu Spika. Naibu Spika. Mheshimiwa ndugu Spika, kwa sababu hivyo ndio vile inafanywa, singesema hivyo kwa Kiingereza, lakini kwa Kiswahili na kwa eneo ambaye zinatumika tunasema Mheshimiwa ndugu Spika. Naomba kuwasilisha hoja kwamba bunge hili liridhie ripoti ya 3 ya kamati ya utaratibu na masharti ya bunge kuhusu utafsiri wa kanuni za kudumu za Bunge la Taifa kwa lugha ya Kiswahili, iliyowasilishwa mezani mwa Bunge la Taifa Jumanne tarehe 29 Oktoba mwaka huu, na kuidhinisha toleo la Kiswahili la kanuni za kudumu ambaye ni standing orders, Mr. Speaker. Nimesema kanuni za kudumu, I'm just trying to keep up to breast. Kanuni za kudumu za Bunge la Taifa, na vile kuamua kwamba kanuni za kudumu hizo za Bunge la Taifa kwa lugha za Kiswahili zianze kutumika mwanzoni mwa mwaka wa kipindi cha 4 cha Bunge la 12. Mheshimiwa Spika, nimekuja hapa nikiwa nimejihami vilivyo. Niko na kamusi sanifu ambaye ninaomba nimpe kiongozi wa walio wengi ila ajisaidie naye nikiendelea, kwa sababu najua hata nielewa, namuelewa sana. Mambo yaliyo mbele yetu, Bwana Spika, ni kwamba kama bunge la taifa tumeamua kwamba ingekuwa ni bora tuanze kutumia pia Kiswahili na tuwe na kanuni zetu kwa Kiswahili ambaye tunaweza kutumia kuangalia kwamba mambo ambayo yatakuwa mbele yetu yatakuwa yanatumiwa kwa haki. Bwana Spika, kabla sijaendelea nitatupia ni wapi hakuna nidhamu? Mheshimiwa Bandi. Mheshimiwa ndugu Spika, umeona wazi
makamu wako Bwana Spika amepeana kamusi kwa kiongozi ya walio wengi na amewacha kiongozi ya wachache. Bwana Spika, hii naona ni ubaguzi katika bunge, na hiyo ni ungwana kweli, Bwana Spika. Bwana Spika, niko na lingine pia ambaye nitampelekea ndugu yangu mkubwa wa walio wachache, kiongozi walio wachache katika bunge hii. So nilikuwa nikisema Bwana Spika kwamba kabla sijaendelea lazima nichukue nafasi kushukuru wale waliojumuika kwa hii kazi. Ni kazi ambayo imefanywa kwa rekodi ya miezi sita, Spika, na kuna wafanyikazi wetu hapa ambaye walifanya kazi usiku na mchana ili kuhakikisha kwamba kazi hii imefaulu. Nashukuru pia ofisi yako Bwana Spika, kwa sababu wewe ndio uliweka rasilimali ya kuhakikisha kwamba tutakuwa bunge la pili duniani kukuwa na kanuni za kudumu, Bwana Spika. Wamefanya kazi vile nimekueleza Bwana Spika, wametumia kuangalia pia katika bunge ya jirani yetu hapa Tanzania, ambayo ni wao peke yao ndio wanatumia kanuni hizo duniani. So tutakuwa wa pili. Bwana Spika, pia Mheshimiwa Spika, tumegundua pia kwamba Kiswahili kile cha Tanzania na hii yetu iko tofauti kiasi. Na hiyo ndio sababu tumesema kwamba hatutavitumia hizi sheria zetu hapa mara moja, kwa sababu lazima pia ipigwe msasa. Na mimi najua kuna wengi hawataelewa msasa ni nini. Nafikiri ndugu yangu kiongozi atawaeleza baadaye. Kupiga msasa ili tuwe na Kiswahili chetu cha hapa nchini. So tutaangalia kwamba tumepeleka hii sheria zetu katika university kadhaa hapa nchini, chuo kama chuo cha Nairobi na vyuo vingine, ili tuweze kupata wale wataalam watupatie namna ya kwamba tuweke ikweni kama ile yetu ya hapa nyumbani. Kwa sababu tunagundua kwamba Kiswahili ni lugha maskini, ndugu Spika. Ni lugha maskini kwa sababu sana nitamueleza kwa sababu hata elewa Bwana Spika. Ni lugha maskini kwa sababu utafika kwamba ukitaja speaker tunasema speaker badala ya kutafuta neno ambaye ni lile kabisa, kwa sababu hamna utapata kwamba kutakuwa na wabunge wengine. Mimi nasema mwacheni naibu speaker aendelee. Ninawaelewa ndugu Spika, kwa sababu ni vigumu sana kuelewa mambo ya Kiswahili. Ni ngumu. Na nimesema Kiswahili ni lugha maskini. Kuna vitu kadhaa kwa Kiswahili ambaye huwezi pata, kwa hiyo so lazima uende Kiingereza uziazime na ukazileta kama speaker. Kwa sababu tukisema speaker ni msemaji pia tunajipotosha. Sio Kiswahili sanifu. Tukijaribu kufanya tafsiri tunapata shida kiasi. So ndugu Spika, na kama vile wewe umejua kwamba katika bunge hili letu la kitaifa tumekuwa na Waswahili wa kutosha hapa. Ndugu yangu ambaye tumeketi na yeye hapa, ambaye nimekuwa nikifanya consultation na yeye kwa karibu, ambaye anaitwa ndugu Mwashetani, kwa hiyo hali ya kushauriana, kuna washauri wazuri ambao wako hii bunge. Tuko na Mheshimiwa Ali, tuko na Mheshimiwa mjumbe mjumbe Ali Wario, kiongozi wa wengi ambaye amekuwa pia katika namna ya kujifunza Kiswahili kama wale wengine so tunasema kwamba hii ni jambo la maana sana, na tungependa kwamba tuombe wajumbe leo tuweze
tuweze, kuna pia Captain Rueda. Ijapokuwa kuna Kiswahili cha Pate, kuna Kiswahili cha Kigunja, kuna Kiswahili tofauti, lakini kila moja ana umahiri kwa mambo. Yes. So ndugu Speaker, sababu ya sisi kufanya hii kazi kwa haraka ni kwa sababu tunataka siku ya kesho, ambaye ni siku kubwa sana katika bunge hili, ambaye tutakuwa na mkutano wa kwanza wa kuonyesha kwamba ni nini kamati inafanya. Moja yao ya kitabu ambaye tutapeana kesho itakuwa ni hii ambaye tunajaribu kupitisha siku ya leo. Ninaona kuna ndugu zangu hapa, Mheshimiwa Speaker, ambaye wamechoka sana kwa sababu hawaelewi, Kaluma kule na wengine, lakini nitasema hivi kwamba kesho itakuwa ni siku nzuri, tuweze kuwa tuna launch hii, kuzindua rasmi hiki kitabu, na tutaizindua ili tukianza sasa. Mheshimiwa Speaker, utafanya nimezungumza na ndugu yangu ambaye amekaa karibu na mimi, ni kwamba nitaomba ulinzi kutoka kwako, ulinzi muafaka, ili ndugu yangu ambaye anikaribia hapa anipe nafasi ya kumalizia. So mimi nasema kesho itakuwa ni siku nzuri, na wajumbe itakuwa ni vizuri mkuje kwa wingi na asubuhi, ili tuweze kuonyesha kwamba kama bunge tuna kazi kadhaa ambaye tunafanya, kwamba tunaongea Kiingereza vizuri na pia tunaongea lugha ya kitaifa vizuri. Tunasema kwamba kuna kazi pia ambaye sisi tunafanya, ambaye saa zingine hatuwezi kujibika kifua na kusema kwamba tunafanya, lakini kesho tutapata nafasi ya kufanya mambo kama haya. Lazima kesho tuonyeshe kwamba kamati pia ni ya maana kama vile plenary. Ameniambia kwamba kama vile pia ukumbi inafanya kazi, ukumbi ya bunge. Na tuna shida kidogo pia, Bwana Speaker, kwa sababu ndio unaona nilikuwa na kamusi, ni kwa sababu kwa Kiingereza huwa tunasema the August House. So nilikuwa nauliza ndugu yangu hapa, tutasema kwamba ni nyumba ya mwezi wa 8, akaniambia la, tutasema ni nyumba ya maana, nyumba ya kifahari. Hivyo ndio vile mimi ninasema, Bwana Speaker, kwamba kuna mambo kadha ambayo itaendelea kukuwa ni shida kwa wajumbe kuzielewa kamili, kwa sababu hata ukiangalia ile tunaita petition, ingekuwa kwa kawaida tungesema ni maombi, lakini kuna a very sio ombi. Na ninashukuru pia kwa sababu Mheshimiwa Mili ameniletea maji hapa, kwa sababu anaona ninajikaza sana. So Mheshimiwa Speaker, ni ya maana kwamba tupitishe. Ninaomba wajumbe wenzangu kwamba katika ile hali ya patriotism, yes, hivyo ndio vile nimesema, Bwana Speaker, katika ile hali ya uzalendo tuchukue nafasi ya leo tupitishe huu mswada kwa haraka, ili tuweze pia kuweza kucommunicate na wale kuwasiliana na wale Wakenya wenzetu kwa njia ya urahisi sana. So kwa haya, Mheshimiwa Speaker, naomba kuwasilisha hii hoja, na niombe Mheshimiwa mjumbe wa Rio awe muafiki wangu, sio muafaka, muafiki wangu. Asante sana Bwana Speaker. Mheshimiwa Wario. Mheshimiwa Speaker, leo ni siku ya furaha kwa hakika. Mheshimiwa Speaker, kwa heshima taadhima kubwa, Mheshimiwa Speaker, nachukua fursa hii, Mheshimiwa Speaker, kushukuru kabla sikuafiki Mheshimiwa Speaker, nachukua fursa nishukuru uongozi ya nyumba, Mheshimiwa Speaker, haswa ukiwemo wewe Bwana Speaker, katibu wa kudumu ya bunge Mheshimiwa Speaker, na wafanyikazi ya bunge Mheshimiwa Speaker, kwa sababu leo wametupa tunu, wametupa zawadi, wametupa Mheshimiwa kitabu ambaye kwa mtazamo ya juu ukiangalia Mheshimiwa Speaker
watu watasema ni kitabu tu kama kitabu kingine yoyote, Mheshimiwa Spika. Lakini ili tutambue maana halisi, Mheshimiwa Spika, ya kanuni ya bunge hii, Mheshimiwa Spika, kifungu ya 7 ya katiba ya taifa, Mheshimiwa Spika, na kipengele 77, Mheshimiwa Spika, ya kanuni ya bunge imetambua na kusema Kiswahili ni lugha rasmi na lugha ya taifa katika nchi ya Kenya, Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, wengine tumeanza msafara mbali, Mheshimiwa Spika. Miaka 16 leo, utakapokwenda kwa kumbukumbu wa bunge ya taifa, Mheshimiwa Spika, utapata ni barua ngapi nimeandika, ni siku ngapi nimesimama ndani ya nyumba nikidai na kuomba, Mheshimiwa Spika, lini tutapata kanuni. Kwa nini tunaomba kanuni, Mheshimiwa Spika? Kwa uchache tu nikiguzia, Mheshimiwa Spika, Mau mzungu aende Ulaya, Mwafrika abaki uhuru. Uhuru wetu itakuwa kamili lini? Wakati tunatumia lugha ya kigeni, Mheshimiwa Spika. Endelea Mheshimiwa Wario. Nashukuru Mheshimiwa Spika. Naendelea kuisoma hii. Ndio. Hii report yenu. Kwa hivyo Mheshimiwa Spika, Kiswahili si lugha geni, Mheshimiwa Spika. Kiswahili ni lugha yetu, Mheshimiwa Spika. Na ili uhuru wetu ikamilike, Mheshimiwa Spika, mara kwa ruhusa yako, Mheshimiwa Spika, nilikuwa kwa ofisi ya Kirui. Niende nijue Kirui amefikisha wapi hatua hii, Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, leo nina furaha kwa sababu bunge hii, Mheshimiwa Spika, ndio chumbukizo bunge hii ndio chimbukizo ya utunzi ya sheria na sera kwa nchi nzima, Mheshimiwa Spika. Hivyo basi, Mheshimiwa Spika, ili tuweze kutunga sera na sheria kwa mujibu ya Kiswahili, Mheshimiwa Spika, ni lazima tuwe na kanuni ya kudumu ya Kiswahili kwa bunge ya taifa, Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, tukio ya leo ni tukio ya historia. Mchakato mzima, Mheshimiwa Spika, msafara mzima wa kuweza kuleta kanuni ya kudumu ya bunge, Mheshimiwa Spika, bunge ya 12 ya Kenya inastahili kupewa kongole, Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Spika, mimi leo kwa sababu ya furaha, Mheshimiwa Spika, leo kwa sababu ya furaha sitaki kuzungumza kwa upana zaidi. Nimesimama kwa afiki hoja na ninaomba iweze kupitishwa leo ili, Mheshimiwa Spika, kesho rasmi. Kwa hayo, Mheshimiwa Spika, nimesimama kwa afiki. Asante. Basi Mheshimiwa, Mheshimiwa bunge, naomba kutoa hoja ijadiliwe kwamba bunge hili liridhie ripoti ya 3 ya kamati ya utaratibu wa masharti ya bunge kuhusu utafsiri wa kanuni za kudumu za bunge la taifa kwa lugha ya Kiswahili iliyowasilishwa mezani mwa bunge la taifa Jumanne tarehe 29 Oktoba mwaka huu na kuidhinishwa leo toleo la Kiswahili la kanuni za kudumu za bunge la taifa, na vile vile kuamua kwamba kanuni za kudumu za bunge la taifa kwa lugha ya Kiswahili zianze kutumika mwanzoni mwa kipindi cha 4 cha bunge la 12.
Nidhamu bungeni, nidhamu. Hakuna jambo kama kuweka swali. Mheshimiwa Pukose, ngojea watu wapate fursa ya kujadili mswada huyu. Mheshimiwa kiongozi walio wengi. Mheshimiwa Spika, nasimama kuunga mkono hoja hii. Kama tulivyosikia, ripoti inayohusu kanuni za kudumu za Kiswahili. Shukrani na heko zangu kwa kamati ya utaratibu na masharti ya bunge kwa kuleta hoja hii. Mheshimiwa Spika, namshukuru katibu wa bunge na jopo lililotayarisha kanuni hizi. Hii ni hatua muhimu sana. Hoja ya nidhamu kutoka kwa Mheshimiwa Pukose. Ni utaratibu, utuambie ni utaratibu gani ambao hujafuata? Mheshimiwa Bwana Spika, kwa hadhi na dhaatimu yote, kiongozi ya walio wengi anasoma badala ya kujadili mjadala huu, na nafikiri hiyo sio sawa. Mheshimiwa Spika, inakubalika katika kanuni za kudumu za Kiswahili katika bunge hili la kitaifa, ili uiangalie yale umeandika na ukiongea na wenzako katika hii bunge. Lakini Mheshimiwa Spika, bahali yake hii mtu ni mtu wa kusumbua watu. bahali yake hii mtu, huyu mheshimiwa wa NDPS, bahali yake ni mtu wa matata. Lakini Mheshimiwa Spika, mimi nataka nipongeze na nishukuru katibu wa bunge la kitaifa na ile jopo ambaye ilitayarisha hii kanuni hizi. Hii ni hatua muhimu sana katika historia ya bunge hili na katika historia ya nchi yetu. Mheshimiwa Spika, tutakumbukwa kama wabunge waliowezesha iwepo wa kanuni za kudumu za Kiswahili, na wewe pia utakumbukwa na bunge la 12 zitakumbukwa, na ni mara ya kwanza katika historia. Na mimi nataka niombe mandugu zetu wa Tanzania, kama wana isikiza na kuona hii mjadala kwa runinga, watusamehe, sababu unajua leo ndo tumeanza, lakini nafikiri tukiendelea tutakuwa tumejua ufasaha wa lugha ya Kiswahili. Waheshimiwa wenzangu, Kiswahili ni sehemu ya maisha na utamaduni wa kila Mkenya. Ni furaha yangu, naamini Mheshimiwa Spika, kuna ule pia mbunge wa huko Migori ambaye ni mtu wa matata, na pia bahali yake lazima uniangalie na unilinde kutoka katika ili niongee Swahili sanifu. Vile leo nilipewa kamusi na ndugu naibu spika na mwenyekiti wa kamati ambaye najumlisha wanakamati wengine wa bunge hili. Mheshimiwa Spika, ni furaha yangu, naamini pia ni furaha yetu kama viongozi kuona wananchi wakishiriki katika mjadala wa uongozi. Huu ndio uwezo na uwajibikaji wetu tukiwa wananchi, wazalendo na viongozi.
Mheshimiwa Spika, vile vile hili litasaidia kustawazisha Jumuiya ya Afrika ya Mashariki na Afrika nzima. Mheshimiwa Spika, Kiswahili ni kiungo cha kuunganisha Wakenya wa Afrika na ulimwengu wote. Mheshimiwa Spika, tuko na ni utaratibu gani haujafuata? Mheshimiwa Junet. Mr. Speaker, on a point of nimesimama kwa hoja ya nidhamu. Mheshimiwa Speaker, nimesimama kwa hoja ya nidhamu. Mheshimiwa Speaker, katika kanuni ya 80 Standing Order number 80, kanuni ya 80, Mheshimiwa Speaker, unaruhusiwa kuangalia ile kitu umeandika kidogo, lakini huwezi kusoma. Mheshimiwa Speaker, lazima ufanye hiyo hoja itumike, kwa sababu kiongozi ya wengi ni kama anasoma taarifa, speech. Lakini Mheshimiwa Speaker, kanuni ya 80 ya Bunge la Taifa inasema unaweza kuchungulia, kuchungulia, lakini sio kusoma. Mheshimiwa Speaker, Mheshimiwa Speaker, lazima tufuate kanuni. Tayari kanuni imeshageuzwa kwa Kiswahili. Lazima tufuate kanuni ya 80 ambayo unachungulia ile kitu huko naye, lakini uweze kusoma. Kama hotuba unatoa hotuba. Sasa kiongozi ya wengi anatoa hotuba ndani ya bunge, inafaa aseme bila kusoma, achungulie tu, na hiyo imsaidie kidogo. Ni kweli hiyo kanuni hiyo umetaja ni kweli, lakini inasema vizuri kwamba kutosoma michango. Speeches may not be read. Kutosoma michango. I have the advantage of having both the English version and the Swahili version. Kutosoma michango. So, Mheshimiwa Spika, mjumbe wa Suna hakusoma hiyo kanuni 80 vilivyo na kwa kamilifu. Ukiangalia hiyo 80 nukta ya pili inasema, ibara ya pili inasema spika wa bunge mara kwa mara kwa kulingana na hoja ambayo iko, na kwa vile sasa ni siku ya kwanza anaweza kukubali na nikimsomea inasema spika anaweza kumruhusu mbunge kusoma mchango ikiwa spika ameridhika kwamba kufanya hivyo ni muhimu katika kufafanua jambo. So Bwana Spika, na ninaomba huyu mjumbe wa Suna aridhike kwa sababu anafanya ubaguzi. Naibu wa spika pia alisoma, na kwa vile wachani nimalize bana. Wajua nimalize. Mheshimiwa Junet, unajua kwa sababu nimekupa nafasi, nimekupa fursa. Mheshimiwa Spika, wahenga wa Swahili walisema usiache mpachao kwa msala, si msalani upitao. Mheshimiwa, nitarudia. Mheshimiwa Spika, wahenga walisema usiache mpachao kwa msala upitao, na maana yake ni ile mkeka, usiwache ile mkeka wa zamani na ukitafuta ya wazungu. Na hiyo ni kusema tusiwache msala mpachao. Ni Kiswahili wetu. Kiswahili ni mpachao wetu. Kiswahili ni chetu. Kiswahili ni lugha yetu, na ni sharti tukitukiza na kukienzi kwanza kama desturi yetu, na pili
kwa kuwa katiba imetuamrisha kufanya hivyo. Mheshimiwa Spika, hii hoja ambayo tunafanya leo, kuna watu wengi wako na shida ya lugha ya Kizungu. Na leo itawasaidia. Sasa wale ambao hawakuongea tangu bunge la Kenya imeanza kwa sababu Kizungu ni shida. Sasa leo tunawapatia fursa. Tunawapatia fursa ili musome kanuni za kudumu, ili muulize hoja, ili Mheshimiwa Spika, wakitaka kuuliza hoja ya kwamba wabunge hawajatosha, watasema ile hoja ya akida, lack of quorum. Kuna wengine hawajui quorum. Sasa lakini watasema hoja ya akida. Wale ambaye hawajui kamati ni nini ama komiti ni kamati. Wale ambaye wakija bungeni wanataka kuuliza taarifa. Taarifa ni ile kama statement. Ukitaka kuuliza ukitaka kuleta petition unasema mimi nafundisha kina Mheshimiwa Kaluma ili mara nyingine waongee Kiswahili. Mheshimiwa Mbandi, Mheshimiwa TJ, Mheshimiwa Junet, Mheshimiwa Mili. Kuna wenzetu wengine wanajua Kizungu, lakini ikifika Kiswahili wanazubaa, wanakuwa bubu, hawasikii. Na kuna wengine hii bunge kina Mbandi na Mheshimiwa TJ na Mheshimiwa Sholei na Mili wakiongea lugha ya Kizungu wanakuwa bubu, hawasikii. Sasa kuna fursa ya kwamba hii nyumba ijae, uongee Kiswahili, uongee Kizungu, na tukiendelea mbele tutalete lugha ya mama pia. Kwa sababu pia kuna wengine hawajui Kiswahili na hawajui Kizungu. Tukienda huko mbele, sababu uongozi si lugha, uongozi ni vitendo, si vile unaongea katika bunge hili. Na Mheshimiwa Spika, wewe utaingia katika bustani ya historia, kumbukumbu ya historia. Wewe ndio ulifanya hii bunge liwe na hii chombo cha kuongea. Wewe ndio wakati wako hii bunge lilipata ile chombo wakati wa kupiga kura kuhusu hoja. Wewe ndio leo uko katika kiti ya Mheshimiwa Spika wakati tunapitisha nchi ya pili katika dunia kupitisha kanuni ya kudumu. Mheshimiwa Spika, wakati historia itaandikwa na wengine wetu tutaandika vitabu, tutakupatia chapter nini? Tutakupatia ukurasa rasmi yako kama spika ambaye ameleta mabadiliko katika bunge muhimu. Wale wa zamani ambaye hawakufanya hiyo lakini pia walijaribu. Mheshimiwa Spika, kumalizia, mimi ninaunga hoja hii na mimi nataka Waswahili sasa mko na nafasi ya kukuja katika chumba hiki ili mkuje mchangie mchangie zile hoja ambaye zitaendelea. Asante Bwana Spika, Mheshimiwa Spika. Basi Mheshimiwa, ningetaka sana tuanze kurekebisha kidogo. Mlikuwa mmezoea kutamka hoja ya nidhamu. Ni hoja ya utaratibu. Ni hoja ya utaratibu. Mheshimiwa Otiende Amolo. Asante sana Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, nimesimama chini ya kanuni ya bunge, hasa sehemu ya 77 na pia sehemu ya 95. Ya kwanza, Mheshimiwa Spika, ningependa utoe uamuzi wa kipekee kulingana na kanuni ya 77.
kwani wenzangu wameendelea na kudhania kwamba kwa sababu mswada yenyewe ilitolewa kwa lugha ya Kiswahili, eti lazima kila mtu aongee kwa Kiswahili. Mheshimiwa Spika, kulingana na hii kanuni yetu ya bunge, inaonekana na kwa kuelewa kwangu ni uamuzi ya mbunge yoyote kuzungumza Kiswahili ama Kiingereza. Bora tu ukianza kwa Kiswahili umalize kwa Kiswahili, ukianza kwa Kiingereza umalize kwa Kiingereza. Kwani wale ambao hawezi kuelewa lugha ya Kiswahili pia wapewe nafasi ya kuchangia na kujitolea kidogo kidogo. Bwana Spika, la pili, kulingana na sehemu ya 95, ningeomba kwamba kulingana na uamuzi wako wa hapo mbeleni kwamba kuna lile jambo mbunge wa Homa Bay alileta na inatakikana tuichangie. Ningeomba kwamba mwenye alitoa hii mswada, naibu spika, apewe chanzo ya kujibu, alafu tukubali, alafu tuende kwa lile jambo lingine. Asante sana Bwana Spika. Na ngojeni. Ni kweli vile Mheshimiwa Otiende Amolo amesema. Yale amesema ni ya ukweli na ndio utaratibu ulioko katika hizi ya kanuni zetu zile ziko. Unajua bado tuko katika kanuni zetu. Ni vile tungetaka kuongezea kuwa pia na tafsiri ya zile kanuni. Kwa hivyo zile kanuni ambazo ziko mpaka wa leo hatujazifutilia mbali, bado zitaendelea kutumika. Kwa hivyo ndio wengine wasipate shida nyingi. No. Nasikia hata mheshimiwa wa Ugenya anasema sio leo. Na mheshimiwa Millie Odhiambo anasema hata yeye anataka Kiswahili. Basi lakini ukichagua kutumia Kiswahili ni sawa. Ukichagua kama unashindwa, tutakuruhusu kwa leo, tutakuruhusu kama kuna jambo ambalo huwezi kulitamka kwa Kiswahili, unaweza kulitamka kwa Kizungu ama Kimombo, alafu uulize wenzako walio karibu wakupatie utafsiri wake. Lakini kwa sasa nataka kumpa fursa hii Mheshimiwa Danita Gati. Mheshimiwa Danita Gati, kwa sababu naona wengi hamumuoni pahali ameketi. Mheshimiwa Spika, ninashukuru kwa nafasi hii ya kuweza kuunga mkono vile ambavyo tunaongea Mheshimiwa Spika kuhusu kanuni za kudumu za Kiswahili katika bunge hili letu la 12. Mheshimiwa Spika, niruhusu kwanza nikupatie kongole zangu kwa sababu kwa mara ya kwanza katika historia ya bunge tumeweza kujadili maneno katika bunge hili kwa kutumia lugha ya kitaifa ambayo ni lugha ambayo inatambulika katika katiba yetu tukufu ya Kenya. Mheshimiwa Spika, kwa hivyo ningependa kusema kwamba Kiswahili lazima kitukuzwe. Mheshimiwa Spika, tumelelewa na Kiswahili. Kenya tumelelewa katika lugha ya Kiswahili kama lugha ya taifa. Mheshimiwa Spika, mahali mimi ninatoka katika jamii yangu, Mheshimiwa Spika, jamii ya Wakuria, Kiswahili ndio lugha ambayo tunaongea kutoka uzaliwe hadi ambapo unaelekea. Mheshimiwa Spika, katika kusema kwamba kanuni hizi ambazo zitaingia katika bunge hili ni kanuni ambazo zitasaidia Mheshimiwa Spika ili tuweze kuelewa vyema jinsi ambavyo tunajadiliana katika nyumba hili. Na Mheshimiwa Spika, ninapoongea hivyo ningeomba kwamba Mheshimiwa Spika kwamba tunapoendelea hivi kutumia lugha ya Kiswahili katika bunge hili, Mheshimiwa Spika, wewe ukiwa kama spika wetu, ningependa kuleta Mheshimiwa Spika hoja kwamba
katika vile ambavyo tumeanza kuongea Kiswahili katika bunge hili, Mheshimiwa Spika, uione kama ni kitu cha maana sana kwamba katika hizi siku 3 ambazo tuko katika jumba hili ambalo tunaliita kwa kimombo August House, Mheshimiwa Spika, siku moja tu uweze ukaiweka na kuitenga ili members, ili wabunge wenzetu waweze kuongea katika lugha ya Kiswahili. Mheshimiwa Spika, tukifanya hivyo tutaweza kuhakikisha kwamba Mheshimiwa Spika tunakuza lugha ya Kiswahili. Mheshimiwa Spika, waweza kusema kwamba kila Jumatano asubuhi ama mchana wabunge wanaweza kujadili mambo ambayo yanatuhusu. Mheshimiwa Spika, wale wabunge wetu ambao wanatoka coast, ile eneo letu la pwani na maeneo mengine mengi kama eneo linalotoka, Mheshimiwa Spika, Kiswahili ndicho lugha ambayo inatumika siku baada ya siku. Kwa hivyo Mheshimiwa Spika, ningependa kuomba hivi, ili uweze kutengeneza na kuweka siku moja tu ama masaa kidogo ambayo wabunge waheshimiwa wanaweza kujadili maneno ya kitaifa katika lugha ya Kiswahili. Hivyo Mheshimiwa Spika, wenzetu wa Tanzania wanaweza wakafurahi Mheshimiwa Spika, kwa sababu vile ambavyo tunaongea sasa hivi, wao pia wanaweza wanashangaa vile ambavyo tunaongea Kiswahili katika bunge hili. Wao waongea Kiswahili katika bunge lao na sisi kwa sababu ya jumuiya yetu ya Afrika Mashariki. Mheshimiwa Spika, hili ni jambo ambalo Mheshimiwa Spika, wewe mwenyewe kama Spika utaweza kuenda katika historia zetu kama Spika ambayo aliweza kupatia Kiswahili kipaumbele katika bunge hili. Mheshimiwa Spika, ninapoongea hapa, jamii yangu pale Kuria ambapo ninatoka wanafurahia kwa sababu wamezoea Kiswahili, na wanapoona kwamba Kiswahili kinaweza kikaongelewa na kujadiliana hapa katika bunge, ni kitu ambacho ni kitu cha busara. Mheshimiwa Spika, kiongozi wa walio wengi bungeni alianza, umeona Mheshimiwa Spika kwamba wabunge wenzetu wanazidi kutoka nje. Mheshimiwa Spika, hiyo inaonyesha kwamba wanaogopa Kiswahili. Unaona wanachomoka mmoja baada ya mwingine anachomoka kwa sababu ni Kiswahili tunaongea. Kwa hivyo Mheshimiwa Spika, ili tuweze tukahakikisha kwamba Kiswahili vile ambavyo katiba ya Kenya imekitambua, iwe ni Kiswahili, iwe ni lugha ambayo inaweza ikaongelewa pia katika bunge la kitaifa. Kwa hivyo kesho Mheshimiwa Spika, wakati ambapo utakuwa unazindua kanuni hizi za kudumu katika bunge hili la kitaifa, Mheshimiwa Spika, ningependa kuomba hivi, kwa vile wenzetu tumeketi hapa na nimerudia tena baada ya kuongea, Mheshimiwa Spika, ninakuomba kwamba kila Mheshimiwa Spika, ambayo tunaweza tukajadiliana na kuheshimiana katika bunge hili tunapoongea kwa lugha ya Kiswahili. Mheshimiwa Spika, niruhusu kusupport mswada huo. Asante. Mheshimiwa tumsikize Mheshimiwa David Ochieng. Asante sana Bwana Spika. Bwana Spika, nimefurahi sana kuunga mkono huu mswada wa kuleta taratibu za kanuni za bunge la taifa kwa Kiswahili. Bwana Spika, lugha ya Kiswahili ni lugha muhimu sana kitaifa. Tumetambua kwa katiba kwamba ni lugha ya kitaifa pamoja na lugha ya Kiingereza. Bwana Spika, nimefurahi sana kwa sababu katika jumuiya ya East Africa Community, Bwana Spika, tunasema kwamba Kiswahili ni lugha ambayo tutaitumia kama lugha ya jumuiya. Kiswahili kinafunzwa shuleni, shule ya msingi, shule ya sekondari, hata kwa vyuo vikuu, Bwana Spika. Na ni mambo ya busara kwamba leo hii kama wabunge wa kitaifa tumekubaliana na yule aliyoleta mswada kwamba Kiswahili ndio lugha ambayo tunatumia kwa kutafuta kura. Kiswahili ndio lugha ya mama. Kiswahili ndio lugha ya kila mtu ya mtaa, Bwana Spika. Kwa sababu kwamba tunasema kwamba tunapopitisha hizi kanuni, wabunge, mimi ni kuemo, tujue kuzitumia hizi kanuni na tuzitumie kwa lugha ya Kiswahili, sio kwa lugha ya Kiingereza, Bwana Spika. Bwana Spika, ni jambo ngumu sana sisi kama wabunge wa Kenya. Ukisikia wabunge wa Tanzania wakiongea lugha ya Kiswahili unapenda sana, inapendeza. Lakini yule aliyoleta mswada, Bwana Spika, amesema kwamba sisi kama wa Kenya pia tuwe na lugha yetu ya Kiswahili. Sio lazima tukizungumze kisafi ambavyo inazungumzwa Tanzania. Tunaweza kuwa na lugha yetu ya Kiswahili. Bwana Spika, unajua lugha ya Sheng, lugha ya mtaa, tungependa Bwana Spika utuelekeze pia Kenya iwe na lugha yake ya Kiswahili ambayo inaeleweka na Wakenya. Ukitumia matamshi fulani haitaeleweka Tanzania ama Uganda, lakini Wakenya tunakielewa.
Na Spika, ukienda Tanzania kuna lugha ya Kiswahili shupavu. Hapa Kenya tuna ile Kiswahili chetu. Uganda pia wako na yao. Ndiyo sababu nakubaliana na bwana naibu wa Spika kwamba kama wa Kenya tukuze Kiswahili kile tunavyojua ile tunavyoongea, ndio wananchi pia tukizungumza Kiswahili kwa bunge wananchi pia wakielewe. Tusiwe na Kiswahili ile ya ndani sana, ile ya mashetani ama ya yule bwana anaitwa yani yule kutoka Wario. Ile Kiswahili rahisi, Kiswahili ya mtaa ile kile mwana Kenya anaelewa. Bwana Spika, kwa hayo machache naiunga mkono hii mswada na naomba wenzangu waiunge. Asante sana Bwana Spika. Mheshimiwa Mwashetani. Mheshimiwa Spika, nakushukuru sana kwa kunipa fursa hii kuchangia katika hoja hii. Mheshimiwa Spika, mwanzo nakushabikia sana kwa sababu kama vile wajumbe wenzangu walivyotangulia kunena kuwa utaingia katika historia ya kukumbukwa kuwa Kiswahili ulikipa nguvu na Kiswahili ukahakikisha katika mipango yako yote kuwa imewekwa katika usikizano na kueleweka na wale wabunge ambao watakuwa wakiongea lugha hii ya Kiswahili. Mheshimiwa Spika, Kiswahili ni lugha yetu. Na Kiswahili ni lugha ambayo lazima tuwe na madaha nayo. Tukiasikiza wenzetu wanavyozungumza kwenye bunge la kitaifa la Tanzania, sio kuwa hakusoma. Na ile fikra ya kuwa Kiswahili anayezungumza Kiswahili ni kuwa hakusoma, ni fikra ya urongo. Kwa sababu lazima tutambue kuwa kuna zile lugha ambazo zimekuja na zile lugha ambazo tunakuwa nazo. Sisi wabunge wote ndani ya bunge la kitaifa ama kwa seneta, Mheshimiwa Spika, ni wabunge ambao tukitafuta kura tutafuta kura kwa Kiswahili. Lakini Kiswahili kile ni lugha ambayo tumeipa kidogo, hatujaipa nguvu. Lakini katika wale wabunge ambao wako hapa niko na imani wakipewa fursa ya kuzungumza Kiswahili, Mheshimiwa Spika, kila mmoja anaweza kuzungumza Kiswahili. Kama vile Mheshimiwa Danita alivyotangulia kusema, Mheshimiwa Spika, itakuwa ni vizuri kama itawezekana kuwa ipatie nafasi katika siku 4 ambazo tunakaa katika bunge hili la kifahari, tuwe na kikao kimoja ambacho pengine wabunge wanajadili Kiswahili, kwa sababu ile itatia motisha na kila mbunge atakuwa anaweza kujitahidi kivyovyote kuweza kuzungumza Kiswahili. Mheshimiwa Spika, sisi ambao tunatoka pwani huwa kila siku tunawasiliana na wananchi wetu. Kuna zile hoja ambazo zikija hapa, kuna hoja ambazo kuna lugha, kuna maneno mengine ambayo yameombwa kwa lugha ya Kiingereza. Sasa kuna wakati ukizungumza Kiswahili ikiwa kwa upande wa pengine wa fedha tutapotea kidogo, kwa sababu kuna maneno kama appropriation ukiangalia kwa Kiswahili hakuna. Kuna maneno kama mess, Kiswahili ukiambiwa mess yaitwa siwa, wengi tutapotea. Lakini ukiwa utachungulia utaangalia mfano kama kusoma dondoo ni kurifaa. Haya maneno yote yatakwenda polepole, na mimi niko na imani ikiwa tutakuwa na motisha na ile nguvu ambayo umetupatia, basi niko na imani wabunge wataweza kuzungumza Kiswahili sanifu. Ela tu Mheshimiwa Spika, katika hizi kanuni za kudumu ambazo leo tunazijadili, na iwapo tutapitisha hoja hii, na imani yangu ni kuwa wabunge wote watapitisha hoja hii ili kesho tuweze kukipeana na kitoke kiwe kitatumika kwa hiyo session ama kikao kitakachoanza cha 4 cha bunge hili la kitaifa. Mheshimiwa Spika, mimi kama mjumbe wa Lungalunga nimekuwa nikizungumza Kiswahili katika bunge hili, lakini sio kuwa nimekamilika kwa Kiswahili. Kiswahili ni kama Kizungu. Kizungu bila kukizungumza kitakutatiza, na Kiswahili pia kukizungumza kitakutatiza. Sisi katika bunge hili si mara ya kwanza. Hii ni lugha ambayo tayari katiba imeitambua, kanuni zetu zimetambua. Katika kanuni ambayo imesomwa 77 inasema inampa mjumbe yote kujadili katika masuala ya bunge kwa kutumia lugha ya Kiingereza ama Kiswahili, ukianza umelizie katika ile lugha uliyotumia. Hiyo basi tayari inaonyesha kuwa katiba imetambua Kiswahili kama lugha kitaifa. Basi sisi tunaipa nguvu tu leo ili tuweze kutumia yale maneno sawa sawa katika lugha hii.
Mimi Mheshimiwa Spika nasema asante kwa kunipa fursa hii, na naomba wajumbe wenzangu tuweze kuiunga mkono hoja hii ili tuwe katika bunge la pili la dunia kuweza kuipatia nguvu Kiswahili, kwa sababu hata Jumuiya ya Afrika Mashariki ukiangalia Rwanda tayari wameanza, Tanzania wamekamilika. Sisi hatutakuwa tuko pabaya ikiwa tutakamilisha, tuseme sasa hivi tuwe na nafasi moja katika vikao vinne tuwe tunazungumza Kiswahili. Asante sana Mheshimiwa Spika kwa fursa hii. Mheshimiwa Emilio Odhiambo. Maajabu gani wewe? Asante sana Mheshimiwa Spika, na ningetaka kusema asante kwa kupewa fursa kuongea juu ya hoja ya uidhinishaji wa toleo la Kiswahili la kanuni za kudumu za Bunge la Taifa yenye imeletwa na mwenyekiti wa kamati ya utaratibu na masharti ya Bunge. Na Mheshimiwa Spika, ningetaka kusema ya kuwa wahenga walisema ya kuwa wabara hawaongei Kiswahili na Kiswahili si mdomo chetu. Kwa hivyo ningetaka kusema ya kuwa ningeomba Bwana Spika mtu asisimame hapa kusema kuongea juu ya hoja ya kutosoma michango. Juu lazima nisome. Mrs. mwenye Spika Mr. Speaker, ningesema ya kwa Bwana Spika, ningesema ya kuwa ni muhimu kutafsiri hoja kwa Kiingereza kwa Kiswahili juu Kiswahili ni lugha ya taifa. Tena Bwana Spika, nimesema lazima. Unaona Bwana Spika, nimesema watu kama Honorable Junet ndio sitaki wanisumbue. Nimesema wasisimame wakisema kutosoma michango. Nimesema lazima nirifaa. Na Bwana Spika, vile mlininominate kwa kufanya kazi nzuri bungeni, ningetaka nikimaliza pia nipewe nomination kujaribu kuongea Kiswahili. Tafadhali Bwana Spika. Bwana Spika, lakini najua tukiamua kuongea hoja kwa Kiswahili kila saa, watu wengi watatoroka vile wengi wametoroka. Na ndio kitaeleweka wangapi wanaelewa Kiswahili na wangapi wanatangatanga kwa lugha ya Kiswahili, Bwana Spika. Na Bwana Spika, naona imeonekana wazi mchana ya kuwa mimi sitangatangi kwa Kiswahili, naelewa Kiswahili, lugha ya Kiswahili. Lakini Bwana Spika, ningetaka tena kusema, lakini mngeniambia kurifa nini kwa Kiswahili ili niambie hawa wache kunisumbua. Nafanya kitu inaitwa kurifa. Bwana, kusoma nini? Haya, Bwana Spika, nimeruhusiwa kusoma dondo. Ni dondo. Bwana Spika, ningetaka kusema ya kuwa tusitafsiri tu kwa Kiswahili. Lakini kwa vile kuna vijana wengi wa mtaa sana wanaongea kwa Kisheng, tafadhali tukienda mbele tuhakikishe ya kuwa tumeweka Sheng. Na kuna wengi wetu by default sasa tunaongea Kisheng. Ukikwama unaongea English alafu unasema mimi najua Sheng, lakini ni shida tu ndio unapata ya Kiswahili. Kwa hivyo kwa sababu ya watu kama mimi tuko na shida kidogo, wacha tutafsiri kwa Sheng ili mimi pia naweza kuponyoka. Bwana Spika, Bwana Spika, hoja ya midamo ningeomba uniprotect kwa wale wanacheka bila kustop. Bwana Spika, ningesema ni jukumu letu ni kuhakikisha ya kuwa Wanakenya wanafahamu yale tunasema kwa bunge. Na ndio sababu nasema ingefaa tutafsiri kwa Sheng.
Na ningetaka pia kupongeza wana Rwanda juu tayari wamechange lakini wameongeza Kiswahili kama lugha ya taifa. Na ningeomba pia Kenya tuongeze French, ili ndio sasa tutakuwa na ile kitu inaitwa Pan-Africanism. Wengine wanajifanya wanajua Kiswahili, sasa wajaribu kutafsiri Pan-Africanism, najua hawajui. Na mheshimiwa Mr. Speaker tena ni? Mr. Speaker, Bwana Speaker, tena ningeomba hata ingawa tunaongea juu ya hoja ya kanuni za kudumu za bunge la taifa, lakini tusisahau kuzuia mmomonyoko wa ardhi. Mheshimiwa, na tusifanye tu leo, lakini tufanye kesho kutwa, mtondo na mtondogo. Mheshimiwa, nilikuwa nataka niwaeleze hawa ya kuwa naelewa Kiswahili. Na kwa hayo machache naunga mkono. Asante Bwana Spika. Mheshimiwa Sankok. Asante sana Bwana Spika, na naelewa ya kwamba Bwana Spika kwa lugha sanifu ya Kiswahili ni kiranja wa bunge. Bwana Spika, kwa hivyo Bwana Spika, nashukuru kwa nafasi hii, fursa hii ambao umenipatia niunge mkono hoja hii. Bwana Spika, na nataka kukupongeza kwa sababu venye watangulizi wangu walisema ni ya kwamba utaingia katika kumbukumbu la Torati, ya kwamba wewe ulikuwa umelete maneno mazuri katika bunge la 12. Umelete vifaa hizi ambao tunasema ni ya dijitali. Pia umelete Bwana Spika, umelete kanuni za kudumu katika bunge hii, ambao mimi mwenyewe kabla hujalete nilikuwa ninafikiri inaitwa standing orders, amri ya kusimama, lakini sasa nimejua haiitwi hivyo. Bwana Spika na wabunge wenzangu, wakistaajabu ya Musa wataona ya Firauni. Ya Firauni bado yaja, kwa sababu Bwana Spika, katika nchi hii tuko na lugha tatu ambao inafahamika kama lugha za taifa: lugha ya Kiswahili, lugha ya Kiingereza na lugha ya ishara. Bwana Spika, kwa hivyo mimi ningetaka pia wakati ambao tutasema Jumatano asubuhi tutaongea lugha ya Kiswahili, basi saa 8 tuongee lugha ya ishara. Lugha ya ishara kwa wale ambao hawajui ni Kenya Sign Language, ambao ni lugha ambayo inatambulika kama lugha ya tatu katika nchi ya Kenya. Kwa hivyo ikifika Jumatano saa 8, Bwana Spika, na kuomba kila mtu anyamaze, hakutakuwa na kelele, itakuwa kwa hivyo Bwana Spika, na ndio sababu mungemsikiza Mheshimiwa Sankok anasema kwamba Kenya ni nchi ambayo imetambua lugha tatu. Hata sign language. Sasa ndio hiyo alikuwa anaonyesha vile itakuwa ikifanyika hiyo. Kwa hiyo lugha ambao nimeongea ni lugha ya ishara. Ukienda kutafuta kwa Hansard, nimesema na nimempongeza Bwana Mbadi, nikampongeza naibu wa spika kwa sababu ya kuongea Kiswahili sanifu. Hivyo ndio sababu nimefanya hivi, kwa sababu Bwana Spika unampatia sign name, na ndio sababu nilikuwa na rifaa kwake. Kwa hivyo Bwana Spika, na kuomba ya kwamba pia kwa sababu Kenya imetambua lugha tatu, pia tutambue kama bunge lugha yote tatu, kwa sababu wenzetu ambao wako na ulemavu
wa kutosikia. Hakuna wakati ambao wanajua kenye tunazungumzia hapa ndani ya bunge. Wakiona wengi wetu ambao kama mimi na Honorable Mheshimiwa Junet na Mheshimiwa Mbadi ambao tunaongea tukirusha mikono kama ile mkutano ya hadhara, wanafikiri tunapigana ndani ya bunge kwa sababu hawasikii kenye tunasema. Na hao ni milioni 1 katika nchi ya Kenya. Kwa hivyo pia ni wananchi ambao walitupigia kura, wanataka kujua kenye naendelea katika bunge hii. Kwa hivyo Bwana Spika, na kuomba kwa unyenyekevu kubwa sana ya kwamba pia tutambue hiyo lugha, na wakati ambao tuko na hiyo inaitwa live coverage, sijui inaitwaje, na kuomba niseme tu kwa Kiingereza live coverage kesho, ikuwe na lugha ya ishara pia ili waweze kufuata. Kwa hivyo Bwana Spika, nimefurahi sana wakati huu ambao niko bunge la 12 kuona ya kwamba tutakuwa tukiongea Kiswahili sanifu. Bwana Spika, na umesikia ya kwamba nikiongea Kiswahili sanifu nimeongea vizuri kuliko Millie Odhiambo. Nimeongea, mwenye tu amenipita peke yake ni Bwana Spika tu peke yake na naibu wa spika, lakini mimi nimeshinda Mbadi, nimeshinda hata majority leader. Kwa hivyo leo nimejaribu Bwana Spika, na inaeleweka sasa ya kwamba sisi wa Maasai tunatangatanga kwa lugha ya Kiswahili kuelewa kabisa, ile kuongoja kueleweka baadaye ama kutoeleweka, sisi hatujui hiyo. Sisi tumeshatangatanga ndani ya lugha ya Kiswahili kikamilifu tukiwa wa Maasai na wafugaji wote. Tuko na Kiswahili kabisa. Kwa hivyo asante sana, na naunga mkono hoja hii 100%. Honorable Junet. Mheshimiwa Spika, nasimama kuunga mkono hii mswada ya bunge kuridhia ya kwamba kanuni yao ibadilishwe kutoka lugha ya Kiingereza kuelekea lugha ya Kiswahili kutafsiri. Jambo la pili, nilikuwa nimekosea mbeleni, nilisema ya kwamba kurefaa ni kushungulia, ni kusoma dondo. Nimegundua sahi, nilikuwa nimesema kurefaa ni kushungulia, kumbe kushungulia ni mambo mengine. Sasa ni kusoma dondo. Ama no, kurejelea ni kurudia. So Mheshimiwa Spika, mimi siwezi ongea zaidi ya dakika 2, sitaki kudanganya wewe. Kiswahili yangu haiwezi pita hiyo dakika 2. Siwezi kuambia wewe ati nitaongea hapa dakika 5 ama dakika hiyo, mimi nadanganya wewe. Nitaongea dakika 2 peke yake, na jambo la kwanza ni kushukuru bunge kwa kubadilisha kanuni hii kwa lugha ya Kiswahili. Kwa sababu nataka kushukuru pia naibu speaker. Nimefikiria hii jina ya speaker hii ni Kiingereza. Nikafikiria naweza kuwa Kiswahili namna gani? Sijui kama mimi nimekosea, nimeona kama ni mustahiki mkurugenzi wa bunge. Hiyo ndio mimi sasa nataka kuweka kwa gazeti kama watu watakubali. Lakini Mheshimiwa Speaker, nataka kushukuru bunge kwa sababu hii ni jambo muhimu sana. Kuna wakati nilisikia bunge mwenzangu amesema kuna wale wanaongea Kiingereza mingi huko bunge. Sasa saa hii watu wakuje waongee Kiswahili mingi hapa bunge pia. Mheshimiwa Speaker, hakuna haja sasa Kiingereza. Lakini hii lugha sio vile unafikiria. Kama saa ile wewe unaongea huko kwa matanga ama huko kwa rally, unaongea tu Kiswahili lakini hujui unasema nini. Kumbe hii lugha kuongea hapa na kuongea huko nje ni tofauti. Hapa inataka kama unajua vizuri sana, kwa sababu kuna maneno muhimu ambayo lazima usungumuse. So Mheshimiwa Speaker, mimi nataka kusema namna hii ya kwamba hii maneno hata imechelewa, ilikuwa inafaa ikuje zamani. So Mr. Speaker, Mheshimiwa Speaker, hii kanuni ukiangalia bunge ya Tanzania vile wanazungumza, unajua hapa kwa bunge iko watu wenye tofauti. Iko watu wasomi, iko wale wamesoma lawyers, ile daktari, iko wakulima pia.
Sasa wakulima naweza ongea hii Kiswahili namna hii vile wanataka, na kato ile wale waibaji ya ng'ombe. So Mheshimiwa Spika, mimi nataka kuunga mkono hii mswada. Hii ni mambo la maana sana imefanyika katika bunge. Sasa vile wenzangu wamesema, siku moja pia tuweke Kiswahili. Kama Jumatano asubuhi, waje watu wakuja hapo wasungumuze Kiswahili. Hakuna haja wewe kuvurutana na Kiingereza. So nasema nimeshukuru sana Mheshimiwa Spika, na naunga mkono na nimesindikiza hii hoja mbaya sana. Asante sana. Member for Mosop. Asante sana Bwana Spika kwa kunipa nafasi hii ama fursa hii inichangie jambo hili ambalo kwangu naona kwamba ni la kuleta raha, furaha na basheshe na bashasha. Hiyo ndio lugha ya Kiswahili. Bwana Spika, nataka kupongeza kwa sababu wewe utakuwa katika kumbukumbu za vitabu vya bunge kwamba wewe ndiye ambaye umeleta adilisho, that is reforms, ambazo tumeziona katika bunge hili la 12. Na kushukuru Bwana Spika kwa sababu lugha hii ya Kiswahili ni lugha ambayo tuko na lahaja mbalimbali. Mimi kama Mkalenjin kutoka Nandi tuko na lahaja za Kinandi. Mjaluo pia ako na lahaja zake za Kijaluo. Na wale pia ambao wanaongea lugha ya Kiswahili kutoka Pwani pia sio kwamba hawana lahaja katika lugha hii. Mimi nashukuru kwa sababu tumesundua hoja ya kanuni za bunge za kudumu ili sisi wote tupate kuchumuika katika hali ya kuchangia na kukuza lugha hii, ili lugha hii ya taifa ikubalike hapa Afrika Mashariki na ya Kati. Ndugu wapenzi wabunge wenzangu, lugha hii si kwamba ni ngumu kuielewa. Siku ikitengwa maalum ya kuchangia, sisi wote tutaenda maabarani kuyaangalia vizuri ni lugha gani na misamiati gani tutayatumia. Hata hapa mbele niko na kitabu ambacho Waswahili na wala ambao wana lugha ya Kiswahili ambao wanaongea lugha ya King'eng'e wamejaribu kuidhalalisha ili tuipate katika lugha ambayo inaifaa, na imeandikwa istilai za Kiswahili. Hapa ndipo ambapo tunaweza kupata mambo ambayo inahusiana na Kisungu ili tupate kujangia miswada na hoja ambayo tutapata hapa bungeni. Bwana Spika, nashukuru sana kuona Mheshimiwa Junet anajikakamua kabisa kuelewa lugha yetu ya Kiswahili kwa njia zote. Na kupotea njia ni kujua njia. Kutoka leo tukianza kuongea lugha hii, tutaongea kwa wepesi na kuzoea zaidi iwapo sisi wote tutapata nafasi ya kuchangia miswada na maono yetu kwa lugha hii ambayo sisi wote tunaienzi na tunaipenda. Kuimalizia Bwana Spika ni kwamba lugha ya Kiswahili ni lugha ambayo inakuwa. Kuna maneno ambayo tutaazima kutoka lugha nyingine kama Kisungu, lugha ambayo inahusiana na kitaalamu. Wataalamu wengine ambao ni madaktari wako na lugha zao, na lugha hiyo tunaweza kuchukua kutoka kwao katika ile hali ya kujieleza. Bwana Spika, nashukuru kwamba mwaka huu ni mwaka ambao tutashukuru kwamba tutaongea lugha ambayo itakuwa rahisi kwa wananchi ambao tunawaongoza kuelewa ni nini ambayo tunasema kama wabunge. Sheria ikitungwa kwa lugha ambayo wananchi wanaelewa, ni rahisi hata wao kufuatilia yale yote matukio na maendeleo ambayo yanaendelea bungeni. Bwana Spika, ili nisichukue muda mrefu, nachukua nafasi hii pia kukupongeza na kushukuru wenzangu na wale wote ambao wamefanya ukalamani
na kutafsiri kanuni hizi za kudumu kwa lugha ya Kiswahili, na nawapongeza sana. Nasema kwamba tukae tukijua kwamba lugha hii ya Kiswahili inakuwa siku baada ya siku. Bwana Spika, kwa hayo machache nashukuru kwa nafasi na fursa ambayo nimepata kuchangia wazo hili. Honorable Makali Mulu, Mheshimiwa Makali Mulu. Hoja ya utaratibu Mheshimiwa. Asante sana Mheshimiwa Spika. Hoja kidogo kuna hoja ya utaratibu. Asante sana Mheshimiwa Spika. Nasimama kulingana na hoja ya utaratibu ya 95 ya kwamba hii hoja imejadiliwa ya kutosha, na tulitaka tuongee ile maneno ya Treasury na Judiciary, na ulitupatia hakia ya kwamba tutadiscuss baadaye. Wengi wetu tuko hapa kwa sababu tunataka tuchangie ile ingine, na kuomba mwenye aleta hii mswada, Mheshimiwa Deputy Naibu Speaker, tumuite ile ajibu ili tuendelee kwa mambo ingine. Asanteni sana. Mheshimiwa, nimekusikia, lakini Mheshimiwa Makali Mulu nilikuwa nimempa fursa ya kuzungumzia, kuchangia. Asante sana Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, pia na mimi ningependa kujiunga na wenzangu ili niweze kuunga mkono hoja yenye iko mbele ya nyumba. Mheshimiwa Spika, nafikiria siku ya leo tumeandika historia kama bunge la 12. Ninasema hivyo kwa sababu Mheshimiwa Spika, ukiangalia katiba yetu ambayo ni katiba ya nchi ya Kenya, tulipitisha ya kwamba kama wa Kenya ya kwamba Kiswahili itakuwa lugha rasmi ya nchi yetu. Na sisi kama wa Kenya itatubidi tutie bidii ili tuweze kuongea hii lugha ambayo tumesema ni lugha rasmi. Kwa hivyo ninapoona Mheshimiwa Spika, kamati ambayo imehusika ikitia bidii ili tuweze kupata hizi kanuni za kudumu, Mheshimiwa Spika, ili ni jambo lenye ni lazima tuweze kupongeza hiyo kamati, kwa sababu kweli ni kwamba kamati imefanya kazi nzuri, na sisi kama wajumbe hatuna bundi ila kusema pongezi sana. Mheshimiwa Spika, mimi kama mjumbe wa sehemu ya huko mashambani ninafurahi sana tunapoongea lugha ya Kiswahili, kwa sababu sasa nina uhakikisho kwamba mzazi wangu mwenyewe ambaye hawezi elewa na Kiingereza saa zingine atapata kusikia na kuelewa. Kwa hivyo Mheshimiwa Spika, hata tunapojitayarisha ili katika siku ya kesho tuweze kuanzisha hizi kanuni za kudumu rasmi kesho, Mheshimiwa Spika, ningependa niseme sisi kama wabunge wa 12 tunafurahi sana. Na hata ingawa Mheshimiwa Spika, unajua Kiswahili tulisoma tukua kule chini tulipomalizia kidato cha 4 hatukuendelea mbele hapo, lakini naamini ya kwamba tutatia bidii ili tuweze kuongea lugha ya Kiswahili. Na ninashukuru sana wala hata ambao wako na tatizo ya kuongea Kiswahili kidogo kama Milio Dhiambo na wale wengine, ya kwamba wanatia bidii, na ni vizuri tuendelee kutia bidii. Kwa kumalizia Mheshimiwa Spika, niseme hivi: tunapokutana na wa Tanzania, ndugu zetu kutoka Tanzania, wanasema Kiswahili ilizaliwa huko kwao, na ndio wanaongea Kiswahili kutoka wazaliwe na kuendelea na kukua. Ilipofika Kenya ikalelewa kidogo. Kwa hivyo kwa sababu sisi tulipanya tu kulea Kiswahili, unakuta ile kujua ile Kiswahili sanifu saa nyingine hatujafikia kiwango hiyo. Ilipofika Uganda ikakufa huko, na ilipoenda Rwanda wakaweka kwa kaburi. Kwa hivyo tusiwe na shaka Bwana Spika, tunapoongea Kiswahili tutie bidii tu, na tukiendelea kuongea tutafikia wakati wa kuweza kuongea Kiswahili sanifu, na tutakuwa tunasaidiana na wale wa Kenya ambao hawezi elewa na lugha la Kiingereza. Kwa hayo mengi nasema asante kwa kunipatia nafasi na ninaunga mkono. Asante Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Mohamed Sheikh.
Asante sana Mheshimiwa Speaker kwa kunipatia fursa hii kuongeza sauti langu katika kuunga mkono hii mpango wa kuidhinisha fursa la lugha la Kiswahili katika bunge hili. Kwa hivyo Mheshimiwa Speaker, nasema ya kuwa hii ni fursa ambaye tumeongojea kwa muda mrefu. Ni fursa ambaye hayati mzee Jomo Kenyatta rais wa kwanza wa Kenya, hayati Kwame Nkrumah, hayati Julius Nyerere na viongozi wengine wa Afrika wameunga mkono ya kuwa lugha ya Kiswahili ni lugha ya Afrika na ni lugha ambaye imeanzishwa katika Afrika au imezaliwa katika Afrika, bara la Afrika manake, na ni fursa muhimu sana kwa sasa tukipata tukisema na tukijadiliana katika majadiliano katika bungeni wa taifa la Kenya. Na ni kwa hakika ya kuwa Bwana Speaker, ni kwa hakika ya kuwa itabadilisha mambo mengi. Wananchi wa Kenya wazungumza lugha ya Kiswahili, na katika hiyo lugha wataelewa mpango gani tuwafanya katika bungeni siku kucha au kila siku. Kwa hivyo itakuwa ni fursa nzuri sana katika Wakenya wote wakisikia ya kuwa kila neno kinasemwa katika bungeni kitasikikwa kila mahali na kila mtu Mkenya ataelewa kabisa. Kwa hivyo nataka niseme ya kuwa nimeunga mkono katika fursa hii, na asante sana kwa kuleta katika bungeni letu la taifa la Kenya. Asante. Mbunge wa Turkana katikati. Ya katikati ama ni ya kati? Ya kati. Asante sana Mheshimiwa Speaker. Mimi ni Mheshimiwa Lodepe Nakara, mjumbe wa Turkana wakati. Mheshimiwa Speaker, nimesimama kuunga mkono hoja hili, lakini ningependa kusema ya kwamba sio agizo, sio lazima ya kwamba tuongee Kiswahili sanifu. Iliyo muhimu Mheshimiwa Speaker ni ile kuwasiliana, ili mtu ambaye anakusikia anaelewa unasema nini. Hilo ndio muhimu. Kwa hivyo nawatia waheshimiwa moyo ya kwamba tunapoongea haja zetu zaidi ijulikane kwamba tunaasilisha ujumbe fulani. Haijalishi lugha unaposema, maana yule mtu anayekutazama angependa kuelewa. Ya pili, Mheshimiwa Speaker, napenda kusema kwamba tutakuwa sasa tunawatia watu wetu morali ya kutazama runinga waone vile ambavyo tunaongea. Mheshimiwa Speaker, watu wetu watakuwa sasa wa nyumbani wakitazama runinga waone vile waheshimiwa wanaongea mambo yao wakijadili mambo ya kitaifa, kwa sababu wengine hawajui Kiingereza. Sasa tutakapokuwa na siku moja ya kujadili hoja zetu katika lugha ya Kiswahili, tutawapatia watu wetu morali ya kuja kuangalia runinga ili wapate kufurahisha. Kwa hivyo Honorable Speaker, mimi naona kwamba jambo hili ni nzuri, na kama vile wenzangu wamesema utaenda katika vitabu vya kumbukumbu kama mmoja ya waheshimiwa Speaker katika bara la Afrika kutafsiri kanuni za kudumu za bunge ya kitaifa katika lugha ya Kiswahili. Inaunga hoja hili mkono. Asante. Lakini lazima tujue sehemu zingine, lazima pia kama vile Mheshimiwa Naibu Speaker alisema, lazima kanuni hizi zipigwe msasa. Kama yale ambayo tunasema ukianza kuchangia kwa lugha moja uendelee nayo, hiyo si sawa. Kwa sababu hata wenzetu kule bunge la Tanzania huwa wanachanganya. Na hakuna tashwishi, hakuna shida yoyote. Mheshimiwa Cherule. 77. Yale ambayo alichangiwa na Mheshimiwa Otiende Amolo ndio nataka kusema kipengee cha 77
lazima tukiangazie ndio tuweze kuondoa ile changamoto iliyoko. Honorable Chelule, we will I'm told everybody wants to speak for 1 minute, then we can okay, fine. Okay. Swahili. Asante sana Bwana Spika kwa kunipatia nafasi niunge mkono mambo ya utumishi ya Kiswahili katika nyumba hili la 12. Ninashukuru sana sababu itatupatia nafasi sisi kama wajumbe ya nyumba hii tuelewe sana Kiswahili, sio kuongea peke yake lakini hata kuandika. Bwana Spika, nimekuwa nikijua kwamba Kiswahili sio lugha rahisi sana. Kuongea Kiswahili sanifu ni kazi ngumu sana. Na tunapokubali kama taifa la Kenya kutumia Kiswahili katika bunge letu ni ya maana sana, sio kwa wabunge peke yake Bwana Spika, lakini kwa wale wote walituchagua kule nyumbani. Bwana Spika, unaelewa kwamba wengi ambaye walituchagua ni zaidi ya 90% ama 80. Kwa hivyo tukianza kutumia Kiswahili kwa ndani ya parliament, watafurahia sana na watakuwa wakitenga nafasi kusikiza kwa umakini ni nini tunaongea, sababu mambo ambayo tunaongea mara nyingi Bwana Spika ni yale mambo inahusu wananchi wa Kenya na wengi wanatumia Kiswahili. Nimefurahi sana kuanza kutumia, tunakupongeza. Ninapongeza Deputy Speaker wako ambaye aliintroduce naibu wa speaker, asante sana. Naibu wa speaker ambaye alijaribu sana kuitetea wakati aliposimama kutuongelesha juu ya kuzindua lugha ya Kiswahili katika bunge hili. Na wapongeza sana. Hata Honorable Mili nakupongeza sana. Ulijaribu sana. Na ukipatiwa nafasi vile umeongea kwamba ni heri tupatiwe nafasi tuchanganye in the meantime ama kwa wakati huo tunaanza, tupatiwe tutumie zote. Ikiwa huwezi kutamka neno fulani kwa Kiswahili, unaweza pia kutamka kwa Kiingereza. Hivyo tutaendelea kujua, kama vile leo nimejua karibu maneno mawili ya dondo, sijui na ilikuwa ni gani Honorable Mili. Kwa hivyo kutumika kwa hii lugha katika bunge letu ni ya bora sana, ni mzuri sana. Mimi mwenyewe nafurahi na ninajua sisi tutajifunza sisi wote. Unaelewa kwamba Bwana Spika, kuna sehemu ya nchi hii ambaye hawakujifunza Kiswahili kwa darasa. Mimi nilipata bahati, kwetu tulikuwa tukifunzwa Kiswahili kutoka darasa la kwanza mpaka darasa la 7. Kwa hivyo kuna wengine ambaye hawakujifunza na hii itakuwa ni nafasi yao ya kujifunza ili twende pamoja. Lugha ya Kiswahili ni lugha ya maana sana sababu kina mama pale nyumbani wanaelewa ni nini ninaongea ndani ya bunge. Wengi hawaelewi Kiswahili na sio wamama hawaelewi Kiingereza ama lugha ya Kingenge. Kwa hivyo Bwana Spika, tumewapongeza, mimi mwenyewe nimekupongeza na timu yako kufikiria na tuanze kuongea Kiswahili, kuongea lugha ya Kiswahili katika nyumba ya taifa ya 12. Kwa hivyo kwa hayo machache Bwana Spika, ninaamini bado tutaendelea kutumia, ikiwa tutatenga siku fulani ndio tutatumia Kiswahili hivyo tutakuwa kama watu ya Tanzania. Asante sana Bwana Spika. Hatukuwa tumezuiwa kutumia Kiswahili. Ile tumefanya tu ni kuhakikisha kwamba kanuni zetu za kudumu ziko katika lugha hii ya Kiswahili. Kwa hivyo hata hapo mbeleni ilikuwa ungetumia Kiswahili na kumekuwa wengi hapa wamekuwa wakizungumzia, wakichangia mjadala mbalimbali kwa lugha ya Kiswahili. Mheshimiwa Daktari Nyikar. Asante sana Mheshimiwa Spika kwa kunipatia nafasi hii kuchangia hii mjadala wa kanuni za kudumu kwa lugha ya Kiswahili. Mheshimiwa, hili hoja ni hoja ya muhimu sana kwa sababu kwa katiba letu tuko na lugha 3 ambazo ni za kitaifa. Tuko na Kizungu, tuko na Kiswahili, tuko na ishara. Na ni vizuri hizo lugha zote tukiweza tuzitumie, na hasa kwa bunge ambako mambo yote ya kitaifa yanaendelea. Tena Mheshimiwa Spika,
sisi tuko kwa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Hatuwezi kusema au kufikiria hatuwezi kutumia hizi lugha, kwa sababu tukienda kwa ile bunge ya Jumuiya ya Afrika Mashariki lazima sisi pia tutumie Kiswahili. Na hata si hayo peke yake, Mheshimiwa Spika, tunafundisha watoto kwa shule, tunawafundisha Kiswahili, na si kufundisha watu kutumia pesa kwa kuwafundisha lugha, na hilo lugha lenyewe hatutumii hata kwa bunge yetu. Na ni muhimu tufanye mazoezi ya kutumia hili lugha ili tupate kuzoea kuitumia. Na ukienda nchi zingine kama Korea, kama Japan, kama China, hata mambo ya science wanatumia lugha yao wenyewe. Kwa hivyo sisi lazima tukuze Swahili, hata tuanze kuandika vitabu, hata vitabu vya science, hata vitabu ya uhunzi, tutumie lugha yetu ya Kiswahili. Hiyo ndio itaelekeza mbele. Kwa hivyo mimi naona siku ya leo ni siku ya muhimu sana, wakati leo tumekuwa na hizi kanuni kwa lugha ya Kiswahili. Na mimi ningesema Mheshimiwa Speaker, tuchape vitabu hivi nyingi kwa lugha ya Kiswahili, tuwe nayo. Hata kamusi vile kiongozi walio wengi alikuwa anasema kila mtu apewe kamusi ya Kiswahili ili tujifunze na tuendelee kuzungumza kwa bunge na kila pahali kwa shule. Hivyo ndivyo tutakuza Kiswahili ili tuitumie kama lugha yetu ya taifa. Asante sana Bwana Spika, mimi naunga mjadala huu mkono. Mheshimiwa Ng'ang'a King'ara. Asante sana Bwana Spika kwa kunipatia mwanya huu wa kuchangia jambo muhimu sana katika nchi yetu ya Kenya. Na lile muhimu Bwana Spika umefanya ni kutumia ujasiri wako na hekima yako ya kujaribu kuleta maendeleo ya Kenya yetu, hasa kwa uwiano na uwasiliano wa Wakenya. Kama vile mnajua, nchi nyingi katika duniani wamekuwa na misimamo yao na misimamo mizito. Lakini ukiangalia Bwana Spika, katika Afrika yetu tumeshindwa kuwa na misimamo yetu mizito. Na kati ya misimamo ni lugha ile tunatumia kuwasiliana sisi wenyewe. Na kama vile wengine walioongea mbele yangu wamesema, ni wakati umefika sisi wa Afrika, hasa sisi wa Kenya, kujiamini na kujiheshimu na kuheshimu lugha za kuwasiliana. Na wa Kenya sisi ni wakulima. Na ukiangalia lugha ile inatumika kule mashambani, vile vile viwandani ni Kiswahili. Lakini tukifika hapa bungeni, inaonekana kama Kiswahili ni ya walio wadhoefu na Kizungu inakaa kama ya wale wasomi. Lakini wakati wewe Bwana Spika umesimama nasi na kukubali tuwe na maendeleo ya Kiswahili, hasa kanuni za kudumu, ni jambo la kujifunia. Mimi nimefurahi kwa sababu wale walikuwa wanaongea Kiswahili walikuwa wachache sana bungeni. Na sasa wewe umesimama nasi, na ombi langu Bwana Spika ni utenge muda maalum kila siku au kila wakati ambaye wabunge watakubali tuwe tunaongea Kiswahili, ndio wabunge wote waweze kuchukua Kiswahili kama njia moja ya kuwasiliana katika bunge na hata huko nje ya bunge. Na tukifanya hivyo, nchi yetu ya Kenya itatambulika na itakuwa na misimamo yake maalum ambaye itafanya nchi yetu hiyo ya kuridhika. Na kama vile mnajua, hata viongozi wetu, hasa kiongozi wa nchi Uhuru Muigai Kenyatta, wakati anataka kuwasiliana na Wakenya,
kusema kweli anatumianga lugha ya Kiswahili. Kwa nini sisi wabunge tusiige huo muigo na tuendeleze Kiswahili, na Kiswahili iwe njia moja ya mawasiliano katika eneo lote hapa nchini Kenya? Mengi yatasemwa Bwana Spika, lakini mimi yangu ni kukupatia pongezi na kukuomba uendelee kuweka uzito kwa yale mema yatatumika tukitumia lugha ya Kiswahili. Sitasema mengi ndio niweze kupatia mwanya wengine waliopenda kuchangia kama mimi. Asante Bwana Spika. Waheshimiwa, hata ile hoja ambayo iko nyuma ya hii unaweza kuchangia ukitumia lugha ya Kiswahili. Hata yale ambayo inakuja unaweza kuchangia ukitumia lugha ya Kiswahili. Kama vile nimetamka hapo awali, hii ni mambo ya kanuni hizi tu. Sio nafasi ya waheshimiwa katika bunge hili kutumia lugha ya Kiswahili. Kwa hivyo hata ile hoja ambayo inakuja unaweza bado kuchangia ukitumia lugha hii ya Kiswahili. Hakuna kujibu, ni kuhitimisha. Kujibu sasa itakuwa ndio sababu sikuelewa wakati Mheshimiwa Chris Wamalwa alisimama akataja mambo ya kujibu, nikashindwa kama kuna mtu alikuwa ameuliza swali. Kwa hivyo kama waheshimiwa mnaweza kukubali, tunaweza kumwalika mwenye hoja kuhitimisha. Ni sawa? Mheshimiwa Sabina, dakika moja. Na Asante Bwana Spika, nashukuru kwa kunipa hii nafasi. Sasa hiyo ndio shida sasa, ukipea mmoja mwingine anasema bona huyu na bona sio mimi. Mheshimiwa Koyo anasema anataka pia kuchangia. Bona nini kimetendeka leo? Kiswahili kimefurahisha. Na kunao mjadala kuhusu mambo ambayo yalitajwa hapo awali, mazito. Nilikuwa naona kama wengi, na hata naarifiwa kwamba wengi wako pale nje wanangojea kuja kuchangia yule mjadala. Nashukuru Bwana Spika kwa kunipa hii nafasi. Kwanza niseme ni heshima kubwa, na niseme bunge la 12 litakumbukwa na Wakenya kwa kukumbatia lugha ya Kiswahili. Bwana Spika, najua wengi tunaogopa kuzungumza hii lugha kwa sababu ya kuadhiriwa na lugha ya mama. Na nataka kuungana na mheshimiwa kutoka Ruiru ambaye alisema ni vizuri kama siku moja tu Bwana Spika, tukisema bunge liwe tunazungumza hii lugha, labda tutakuwa na yale mazoea na tutazungumza hii lugha. Tunajua ya kwamba tunaruhusiwa kuzungumza Kiswahili wakati wowote, lakini tukijua siku kama ya leo tunazungumza Kiswahili, wengi wetu tunajitahidi na tutakuwa pia tukienda pale nje tunazungumza Kiswahili sanifu. Kwa hivyo kwa sasa nasema hongera Bwana Spika, na tuendelee kutukuza Kiswahili. Asante. Mheshimiwa Kizito Justus. Dakika moja haraka ndio tumalizie. Asante Spika, kwa heshima na taadhima kuu. Ningependa vile kuchangia hoja hii na kuiunga mkono kwa sababu ni hoja muhimu sana, hoja ambayo itatupelekea sisi kuwa tunazungumza lugha ya Kiswahili ambayo ni lugha ambayo ni yetu ya taifa, na inatuletea ule uasili wetu kuona kwamba sisi kabisa ni wa Kenya, na tuna lugha ambayo hii ya Kiswahili ni ya kutuleta pamoja na kutupatia ule muamano, mshikamano wa kitaifa ili tuweze kwenda mbele kama taifa linalozungumza lugha moja. Na zaidi ya hapo, lugha hii inaipatia nafikiri hoja hii ambayo tunaichangia inaipatia lugha ya Kiswahili heshima yake na hadhi kubwa katika Kenya, na hasa kuchochea wale wanaotaka
nipe muda bwana ndugu yangu, wale ambao wangependa kujifunza lugha hii, na kama mnavyojua kwamba wanafunzi wengi hutumia lugha hii, na wao mara nyingi huweza kuiga na kufuata mfano wa viongozi. Kama sisi viongozi tutakuwa tukitumia lugha hii katika bunge hili ama katika jumba hili, basi itakuwa nafuu sana, na wanafunzi wale wanaweza kufuata mfano ule na kufanya tena utafiti zaidi, na hata sisi kama wabunge tutaweza kufanya utafiti mwingi zaidi ili tuweze kuzungumza lugha sanifu na kadhalika. Na jambo ambalo ningependa kusema kwamba lugha ya Kiswahili si lugha ya watu hafifu, si lugha ya watu wale kina pangu pakavu ntilie mchuzi, wale watu wa chini, hapana. Lugha ya Kiswahili ni lugha ya hata wasomi na kadhalika, japokuwa tu hapa Kenya hatujapawa nafasi kamili ama hatujaipatia nafasi kubwa hasa katika bunge ili tuweze kuizungumza kwa wingi, ili tuweze kuiona kama ni ya mno. Kwa hiyo mimi nashukuru sana Bwana Spika, na mimi nafikiri unaingia moja kwa moja kwenye shajara ya historia na salua ya nchi hii kama spika wa kwanza aliyetusaidia sana, aliyeibua lugha ya Kiswahili na kuiweka katika ngazi ya juu. Kwa hivyo Spika si tena mingi, na kama unavyojua Spika, kuna wengi wanajua Kiswahili hapa, wale ambao tunawaita wakereketwa, wale wakiritimba wa lugha ya Kiswahili ni wengi sana hapa, lakini kwamba nafasi ndio imekuwa kidogo. Lakini ningependa kuhimiza na kuunga mkono waheshimiwa wenzangu waliosema kwamba ni muhimu tutafute siku moja angalau tuweze kuizungumzia lugha ya Kiswahili. Na la mwisho Spika, ningependa tujue kwamba sisi tunasema kwamba tunataka kujilinganisha na Tanzania haswa katika usemi wa lugha ya Kiswahili. Ningependa kukuambia kwamba wale wakereketwa, wale wasomi wakuu katika lugha ya Kiswahili wanapatikana katika nchi ya Kenya. Na Kiswahili ambacho kina ustandadi, Kiswahili ambacho kimejaa ustandadi ni Kiswahili cha Wakenya. Kwa hivyo lazima hata tunapoangalia kanuni hizi kama kaida hizi, lazima pia tuzipige msasa ili kuainisha na lugha zetu na ile lahaja ile yetu ya Wakenya, sio ile ya Tanzania ambayo ina Kiunguja, yani ile Zanzibar kimeegemea sana upande wa Kiunguja, lakini sisi hapa Kenya kuna ule mwegemeo upande wa Kimvita, kwamba Kiswahili chetu ambacho kina ustandard mkubwa sana kushinda kile cha Tanzania. Mheshimiwa Janet Nangabo. Asante sana Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi hii pia kuchangia hoja hii. Na mimi pia Mheshimiwa Spika niungane pamoja na wenzangu kukupatia kongole kwa kuturuhusu sisi kujadiliana hoja hii katika bunge hili letu Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, nataka niseme Kiswahili katika nchi yetu ya Kenya ilianzia mbali. Kwa sababu mahali penye nimezaliwa Mheshimiwa Spika, tulikuwa na makabila mengi sana na haikukuwa rahisi sisi kuwasiliana na wengine, na ndiposa tukapata wasomi wakakuja hapo katikati wakatufanya sasa sisi tukajua Kiswahili na tukaanza kuongea pamoja na wengine. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Spika, ni ukweli wengi wamesema kwamba Kiswahili sio rahisi, na ni ukweli Kiswahili sio rahisi, lakini kwa wale wamejitolea kama wenzetu katika kamati hii ya kusema wacha watafsiri hii hoja, Mheshimiwa Spika, nasema wamefanya jambo mzuri sana. Na ndiposa hata unaona wale wabunge tunacheza katika bunge letu hili, tukienda katika michezo Mheshimiwa Spika ya Afrika Mashariki, huwa inachukua wa Uganda muda mrefu sana kuwasiliana na sisi wale tunatoka Kenya ama wale wanatoka Tanzania. Na itakuwa vyema sisi tukijifunza hata katika bunge letu hili tukitafsiri, itatupa ruksa ya kuhakikisha pia wananchi wanatuelewa sisi kwa manufaa ya katika ya bunge letu hili. Mheshimiwa Mili amesema kwamba tujifunze Kiswahili na tulete Kisheng. Mheshimiwa Spika, hatutaleta Kisheng na tulete Kiswahili. Tutakuwa tunadanganya ama tunachanganya wananchi kule nje, kwa sababu kama tunaenda kujifunza Kiswahili katika bunge letu hili, wacha ikuwe ni Kiswahili sanifu ya kusaidia sisi pia tunapoongelesha watu wetu kule nje. Mheshimiwa Spika, huwa tunaenda kwa kongamano. Kongamano hili linaenda pamoja na wabunge kutoka katika bunge letu hili.
na ni vyema tukienda katika kongamano hizi, Mheshimiwa Spika, vile mmesema ishara 3, tukuwa na wale wanajua ishara hizo, Kiswahili, hii Kimombo na hata ile ya ishara, Mheshimiwa Spika, na itatuwezesha sisi kuwasiliana na watu vizuri, Mheshimiwa Spika. Ukikuja kule Trans Nzoia, naweza kuambia kwamba kwa sababu ya makabila na ndiposa tunatumia Kiswahili katika sehemu hizo, Mheshimiwa Spika. Na nikimalizia, Mheshimiwa Spika, naibu wako, nataka nimshukuru kwa sababu ni mtu anatupa story. Ingawaje Chris Wamalo amesema ya matunda kule kwingine, lakini Mheshimiwa Spika, hii tunasema ni kwa sababu tunaidhinisha ya kutusaidia sisi katika bunge letu hili tukitafsiri kwa lugha ya Kiswahili, Mheshimiwa Spika, na hii itakuwa ni Kiingereza tu. Mheshimiwa Spika, na nikushukuru sana. Niseme asante sana na ninakupa kongole mimi pamoja na Wakenya wote na watu kutoka Trans Nzoia County. Na ubarikiwe sana Mheshimiwa Spika. Kufikia hapo nitamwalika mwenye hoja kuhitimisha. Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Naibu Spika ako na haki ya akitaka kusambazia wengine. Naona wengine wameanza kuinua mikono sasa wote. Mheshimiwa ndugu Spika, ninakubaliana na vile wewe umesema, na pia ni kama ni amri pia kwamba nitawapa nafasi wajumbe kama wawili. Najua kuna mjumbe wa Lamu ambaye alitusaidia sana katika, nimpatie dakika moja. Nipatie Mheshimiwa Koyo, na tumuombe kwamba ukiharibu lugha pia polisi wanaweza kukushika dakika moja. Alafu Mheshimiwa ambaye pia ako kwa hiyo kamati ambaye tulikuwa na yeye hapo jana, na Mheshimiwa kutoka Baringo, dakika moja kila mmoja tafadhali. Asante. Mheshimiwa Rueda. Asante Bwana Spika. Kunipatia nafasi hii nami ni unge hoja ya uidhinishaji wa toleo la Kiswahili la kanuni za kudumu za Bunge la Kitaifa. Bwana Spika, nachukua mwanzo nafasi hii ni muombe Mungu na nimpongeze hayati aliyekuwa president rais wa kwanza wa Kenya, Mzee Jomo Kenyatta. Yeye ndio aliotoa amri Bunge la Kitaifa litumie Kiswahili. Kwa sababu ya hiyo, kama yeye hakutoa hiyo amri sahihi, tungekuwa hatuundi hizi kanuni. Kwa hivyo ni vyema tumtambue na tumwombee Mungu amweke pema palipema. Pili, ningependa kuzungumzia kidogo kwamba hili bunge limekuwa likitumia Kiswahili kwa zaidi ya miaka 60. Na nikushukuru wewe, baada hii miaka sasa tuna hii kanuni za kudumu. Na pia ningependa kupongeza lile jopo na kamati ya utaratibu na masharti za bunge, ambao pia mimi ni mmoja wapo. Na Bwana Spika, ningependa kumrekebisha naibu wa Spika aliposema kwamba Kiswahili ni maskini. Kiswahili si maskini. Ni vile wanapenda kufanya mambo rahisi waombe kwa lugha jirani. Lakini Kiswahili zina lahaja tofauti. Ikiweko ya kwanza lahaja ya Kipate, ingine Kitikuu, Kisiu, Kiamu, Kimvita, Kijomvu, Kichichufondi ambayo imetoka Kwale, na Kivumba ambayo imetoka Vanga. Kwa hivyo Kiswahili ni tajiri, ni vile tu wameziacha hizi lahaja Wapili Onyango Koyo. Asante sana Bwana Spika kwa kunikumbuka ili nipate nafasi pia kuchanga kwa hii mswada muhimu sana. Wakicheka wanafikiria mimi sielewi Kiswahili. Sehemu ninawakilishwa kwa bunge inanibidi mpaka nijue Kiswahili kwa sababu kule ndio uso ya Kenya. Kabila wote wako hapo na mimi ndio mkubwa yao. Sasa niko na hawa
na mimi nataka kupongeza sana, na vile walisema hapo, walitaja mbeleni, ningetaka hii iwe lazima kila wiki tuko na siku fulani ambayo tunachangia watu waje kuchanga kwa Kiswahili, lugha ya Kiswahili, kwa sababu hii ni lugha ya kitaifa. Tena tumepata nafasi ya kugundua wale walitumia njia ya mkato kufika bunge, kwa sababu ni sharti mtu aelewe Kiswahili na Kizungu, na kuna watu hapa wajui Kiswahili. Sasa tunaanza kujiuliza walipata kuingia kwa bunge namna gani, hii maneno ya Kiswahili walipita namna gani, na hawaelewi Kiswahili vizuri sana. Hata kama chief whip yangu haelewi Kiswahili vizuri. Mheshimiwa Mishi Mboko. No? Nani? Mwambire. Very well. Member Mheshimiwa Ganze. Asante sana Bwana Spika kwa kunipatia fursa niweze kutoa changizo zangu. Na changizo zangu Bwana Spika ni moja kwa moja kukupatia kongole kwa kuwa wa kwanza kuweza kuleta tafsiri ambazo zitakuwa njema zaidi katika bunge letu. Kwa miaka mingi toka mwaka wa 74 ambapo bunge hili lilianza kutumia lugha ya Kiswahili rasmi, Bwana Spika, kulikuwa kanuni zake bado zio katika lugha ya Kiingereza. Lakini kupitia kwako, kwa wema wako na kamati ambayo unaiongoza ambao ni mmoja wao, tumeweza kuleta tafsiri za kanuni za kudumu za bunge hili ambazo ninasema ni vyema zaidi na inaweza kutupatia historia nzuri zaidi. Bwana Spika, najua itakuwa changamoto kuu, lakini naomba pia tuweze kutafuta mikakati ili tuweze kuwa na tafsiri za kanuni za kudumu za bunge kupitia lugha. Mheshimiwa Gladwell Chesire. Asante sana Mheshimiwa Spika. Pia mimi nimesimama kuwapatia kongole wale wote ambao wameunga hoja hili ambalo limefanya sisi siku ya leo kupitia Mheshimiwa Spika, naibu wako, kwamba anahitaji kwamba kanuni za kudumu za bunge ziweze kuzinduliwa kwa lugha ya Kiswahili. Anaposema Mheshimiwa kwamba tunamshukuru rais wa kwanza wa nchi ya Kenya ambaye aliweza kupatiana kwamba ikiwa ni haki ya wananchi kuongea Kiswahili bungeni, ni vyema pia kukumbuka kwamba rais wa pili wa nchi ya Kenya, Rais Daniel Arap Moi, pia aliweza kuendeleza Kiswahili na akaweza kufanya, sikumbuki siku moja alipoweza kuongea lugha ya nyumbani ama ya mama katika kazi, na tunaona kwamba pia alikuwa na huo moyo. Katika hiyo hali Nakushukuru sana Bwana Spika. Tena nikimalizia ni kuchukua nafasi hii kusema asante sana kwa waliochangia. Ni ajabu, nimekuwa hapa bunge hii kwa miaka mingi na sijapata kuona mswada ambaye inaungwa 100%, 100%. Hii ni moja wapo. Hii ni kusema wabunge wote ambao wamezungumza hapo mbele, wote wamechangia na wameweza kuchangia mambo tofauti mpaka pia kusema kwamba inabidi pengine tubadilishe ule kipenge ambayo inasema kwamba ukianzia Kiingereza umalizie Kiingereza, kwamba unaweza kuichanganya. Lakini ni nzuri Bwana Spika, lakini pia tuchunge ili tusiweze kuweka mix kubwa mpaka hadi tuweze kukua na sheng, kuileta ile sheng katika bunge yetu, kwa sababu hiyo itabidi pia tutaenda kutafuta kanuni tofauti pia ya ile sheng. So lazima pia tuende tutakuwa tukiomba neno moja au lingine kutoka ile lugha nyingine ili tuweze kwamba tukue na Kiswahili sanifu yenye hata wale wanafunzi. Wewe ni hoja ya taratibu ama ni nini? Hoja ya taratibu? Na ipo. Bwana Spika, ni tatizo sana kubwa kwa sisi ambao tumebalegha katika lugha kuona watu wananajizi lugha hapa. Na katika dude hapa nimelikiponyeza kwa muda mrefu sana nikitaka kutoa mwongozo. Bwana Spika, sikiza ni hoja ya nidhamu. No.
mwongozo kuna hoja nyingine ambayo inakuja saa hizi. Ukitaka kuchangia ukitumia lugha ya Kiswahili utatumia. No, you can't engage. Bwana Spika, mwongozo itatoka tu kwako wewe Spika mwenyewe. Wale wabunge ambaye tutakuwa chini hapa itakuwa ni kufuata amri. So ndugu yetu ambaye ni msemaji sana kwa Kiswahili angoje. Hapa ilikuwa ni practice kwa wale ambaye pia ni mazoezi. Kwa wale pia kama Koyo ambaye Kiswahili hawakielewi vizuri. Nikimalizia niseme ni shukrani sana kwa wajumbe ambaye wamechangia na wale pia wameketi hapa kusikiza. Kwa sababu sio kawaida pia wabunge kukaa na kufuatilia hii hoja mpaka dakika kama hii. Na nishukuru ofisi yako Spika mkuu, na pia nishukuru ofisi ya karani wetu bunge kwa sababu kazi ambayo wameiweka hapa ni kazi ya maana sana. So naomba kuhitimisha. Asante sana Bwana Spika. Basi tukimalizia natoa hoja iamuliwe kwamba bunge hili liridhie ripoti ya 3 ya kanuni ya kamati ya utaratibu wa masharti ya bunge kuhusu utafsiri wa kanuni za kudumu za bunge la taifa kwa lugha ya Kiswahili iliyowasilishwa mezani mwa bunge la taifa Jumanne tarehe 29 Oktoba mwaka huu, na kuidhinisha toleo la Kiswahili la kanuni za kudumu za bunge la taifa, na vile vile kuamua kwamba kanuni za kudumu za bunge la taifa kwa lugha ya Kiswahili zianze kutumika mwanzoni mwa kipindi cha 4 cha bunge la 12. Wanawafiki waseme ndio. Wasiwafiki waseme la. Wanawafiki, basi hoja imekubaliwa. Asante. Yes, Honorable Junet, you can now have the flexibility of using either of the 2 languages. Mr. Speaker. We referred to the point raised by the Honorable Kaluma. To debate the issue of purported or attempted budget cuts to the judiciary or any other arm or any arm of government. General debate. Mr. Speaker, now let me speak English. I would encourage that if we don't take more than 5 minutes, I think it will be better so that we can have as many members as possible contributing. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, let me speak in English on this one. Mr. Speaker, there is a very, very bad trend that is happening in our country for the last 1 week. Mr. Speaker, we have said more than once that it is only this parliament that has the mandate of the budget making powers in the Constitution, Mr. Speaker, under the new Constitution, Mr. Speaker. Mr. Speaker, the budget process begins sometimes in October inside this House. When we come back after the long recess, the Minister for Finance presents the budget policy statements, which we discuss, that gives us the cornerstones and the foundation of the budget-making process. Mr. Speaker, after that, the budget is divided into 2 in terms of the division of revenue. That money is given to the national government and money is given to the county governments. After that, Mr. Speaker, the budget is divided among the 3 arms of government: the executive, the judiciary, and the legislature, Mr. Speaker. Once the money is divided between the national government and the county government, Mr. Speaker, and you remember this time, the way we haggled over money that was allocated to the county government, Mr. Speaker, where we could not agree with the Senate, where we had a mediation more than 2 times, Mr. Speaker, that money that has gone to the county government cannot be touched again, Mr. Speaker, once they are allocated. The same principle, Mr. Speaker, applies to the 3 arms of government: the money allocated to the executive, the money allocated to the judiciary, and the legislature, Mr. Speaker. Mr. Speaker, now the Minister for Treasury, the Minister of Finance,
goes ahead and gives a circular telling the judiciary that the budget has been slashed. He doesn't have those powers, Mr. Speaker, in the Constitution. Those powers are vested in Parliament. If he wants austerity measures to be effected, he can only negotiate, Mr. Speaker, with the judiciary that our country is going through difficult times. How much money do you think can you refund from your budget? Do you have excess money in your budget? Do you think there are programs that you can postpone to next financial year so that we can get some money back to the Treasury to pay some loans or to do some things? But he cannot unilaterally make a decision and say that he has slashed. Judiciary is an independent arm of the institution, Mr. Speaker. It's not that, it does not operate under the finance minister, Mr. Speaker. Mr. Speaker, as much as we want our country to develop, we must safeguard the principal responsibility, the cardinal responsibility of safeguarding our institutions, Mr. Speaker. What this country needs is strong institutions, Mr. Speaker. And it is our responsibility as the representative of this country, Mr. Speaker, to make sure people who have been vested with the sovereign power of the people, to make sure, Mr. Speaker, the cardinal responsibility of protecting our institutions is implemented. Either whether it is Parliament, whether it is the executive, or whether it is the judiciary, Mr. Speaker. So, Mr. Speaker, I want to tell the judiciary that they should talk to other arms of government, negotiate, but they should not also, on the other hand, dramatize what is happening in the country, Mr. Speaker. The same letter, I'm sure, came to Parliament. Parliament has not stopped sitting. We are sitting today, we sat last week, and we'll sit next week. I am sure Treasury has also written to Parliament that they need to cut their budget. But that is just a letter of intent telling you, can we talk over something? But the judiciary should not also go to the extreme of, taking the matter, giving a court order, saying that, that we shall ignore. That's not the way to go also. The judiciary also has gone to the extreme. For example, the budget has been cut, or it is intended to be cut. Nothing has stopped a judge from going to his office and doing his job. I'm sure there's a vehicle that carries him from his home to his office to listen to cases, Mr. Speaker. As much as we support them, they should also be careful on how they're handling the matter, lest they are taken to be just stamping, lest to be seen to be people who want to think that they are above all institutions in the world. So, Mr. Speaker, in my final submission is that the Minister for Treasury must clamp down. Let him come and sit down with the Budget and Appropriation Committee of this House. Let him share what the problems he's having. Let the Budget and Appropriation Committee sit down with the three arms of government. If they have to revise the budget, this is the place to revise the budget. It's not in Treasury, Mr. Speaker. Once Parliament has been allocated their money, once Judiciary has been allocated their money, it is up to them on what to do with it. But the Minister for Finance can slash any budget in the executive, Mr. Speaker. If he wants to remove money from Ministry of Interior, Ministry of Energy, Ministry of Defense, any state department, any state agency, that he can do, because he's part of the executive. But once budget has been passed in this House, Mr. Speaker, appropriation bill has been passed and enacted into law, signed by the President, Mr. Speaker, his mandate on how to manage budget of other arms of government ends there, Mr. Speaker. We must call a spade, even if we are under the frame of the handshake of late, we've been quiet. But on this one, we cannot and we must tell, because we love our country, Mr. Speaker, and we want things done rightly, Mr. Speaker. So, Mr. Speaker, in conclusion, I want to urge the judiciary to continue with their work. Let them not also over-dramatize, let them not also overreact, as though there are no other arms of government that can discuss the matter. And these issues of giving court orders, the way I'm seeing now, we are injunct. What happens if the Minister for Finance goes to court and says, I have no money? He tells the judiciary, go and collect taxes from the people, because I am unable to collect enough money to give you the money that you are asking for. There will be a stalemate. So let them not also overreact. Let them know that Parliament is the one that has the responsibility to do budgeting in this country. And as a House, we will support the budgetary allocation of the judiciary to the end, Mr. Speaker. So with those few remarks, Mr. Speaker, I want to urge the Chief Justice to show leadership. At his level, he should discuss these matters with the Speaker of the National Assembly, not the Senate, because the Speaker of the National Assembly
He's the chairman of the Parliamentary Service Commission, and he's third in command in the Constitution. And let him also discuss with His Excellency the President, who is the head of the executive and head of state. I am sure an amicable solution will be found. But in Parliament here, we will defend the budget of judiciary to the end. That you can take to the bank and take a loan with it, Mr. Speaker. Because we want institutions to remain, Mr. Speaker, in this country. Because what is going to save this country, Mr. Speaker, is institutions. Is Parliament, is judiciary, is strong institutions in the executive, Mr. Speaker. With those few remarks, Mr. Speaker, I support. Thank you so much. There's nothing to support, but Honorable Chaptumo. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, it is my committee which oversights the judiciary. And Mr. Speaker, I want members of this House to understand the seriousness of this matter. The resource requirement for judiciary, Mr. Speaker, in 2019-2020 financial year was 23.3 billion. And this House, Mr. Speaker, approved 18.9 billion Kenya shillings. Mr. Speaker, out of that amount, 14.5 billion is for recurrent and 4.4 billion is for development. Mr. Speaker, these figures are important for members to understand so that you really know the extent of this matter. Treasury now intends to reduce that budget by 2.9 billion, arising from the so-called memo. Mr. Speaker, the effects of that, and you missed it, Mr. Speaker, some very critical points I was making, because I wanted the House to appreciate the extent of this matter. So that out of the 18 billion which was approved by the House, 14.5 billion was for recurrent and 4.4 billion for development. Mr. Speaker, Treasury now intends or proposes to reduce that budget by 2.5 billion, out of which 1.5 billion will be from recurrent and 1.4 billion from development. Mr. Speaker, this House should understand the effects of the reduction. Mr. Speaker, we represent the people. I represent our constituents, Mr. Speaker. And they are in our constitution entitled to access justice in their constituencies. Mr. Speaker, most of the members in this House will confirm that there is a big challenge. Under the Constitution, Mr. Speaker, every county has to have a high court. But, Mr. Speaker, that's not the case as it is now. Kenyans, Mr. Speaker, travel very many kilometers to access our courts and therefore justice. Mr. Speaker, I just want to give one example which will shock members here. Out of the 1.4 billion that was 1.8 billion for development, Mr. Speaker, 1.8 billion was to go to build the courts across the country from the funding by the government, not to mention the ones by our donors, Mr. Speaker. Out of that 1.8 billion, Mr. Speaker, 1.4 billion will be taken away, and therefore leaving 400 million for development of our courts. Mr. Speaker, that is the thing that worries me most, because it means, therefore, that we are not able to build the courts that we have been able to earmark for development. Mr. Speaker, in addition to that, the reduction on the recurrent expenditure then again affects the entire process of the judiciary in terms of the mobile courts and many other activities, Mr. Speaker. And so I just wanted this House to appreciate the fact that you are actually directly affected as members of the House. Why, Mr. Speaker? Because we represent the people and they are affected, we are able to access. Because even when they travel all the way to their courts, they are unable to be attended to, Mr. Speaker, but because of the proposal now by the judiciary that they want to suspend sittings in courts. Mr. Speaker, I want to agree with members here
that what the judiciary is trying to do is illegal. Mr. Speaker, Article 95 of the Constitution, sub-article 93(4), Parliament shall protect the Constitution. Mr. Speaker, I want to agree with members that we will never sit down here and allow the Treasury, Mr. Speaker, to continue undermining the Constitution of this country. Mr. Speaker, and I'm worried, Mr. Speaker, because as much as the Chair Arbitration said that those memos have no effects in the process, but Mr. Speaker, I want to assure you that even with Member Vorarienda. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I want to make 4 quick points on this matter. First of all, is a jurisdictional issue. Mr. Speaker, our role is representation, it's oversight, and it's legislation. Just the same way we must make sure that we are not legislated for, is the same way we must make sure that our budget-making jurisdiction is not taken away by the back door. It is only since the 2010 Constitution that then Parliament assumed the role of oversighting budget making. By these shenanigans, we will be ceding back and going back to where we were before 2010. We cannot do that. The second point, Mr. Speaker, is the question of the Treasury memos that we are now discussing. Does the Treasury or the Executive have that jurisdiction to issue memos that now give limits and adjustments to a budget that is passed by this House? The answer is a clear no. Recently, Mr. Speaker, the PS from Treasury is on record when he appeared before us in PAC, and I put this question to him, that he conceded that there's no constitutional or statutory basis for those memos. And yet, immediately after conceding that, they go ahead to issue these memos. Mr. Speaker, we cannot allow that. Thirdly, is it true that Treasury can actually adjust the budget of the judiciary? Mr. Speaker, of all the arms of government and the departments mentioned, there is only one that has a special protection in terms of budget in the Constitution, and that is the judiciary. It is only the judiciary that has a special fund under Article 173. And a clear reading of that article gives no role at all for Treasury. The Chief Registrar of the Judiciary is expected to raise their proposals and to engage with the National Assembly. And we in the National Assembly, once we are persuaded, we can adjust or otherwise, but once we are persuaded and it is passed, those monies that are allocated are a direct charge on the consolidated fund. If anything is a direct charge on the consolidated fund, the President, the Minister, the PS, and everyone else gets to have no say. Mr. Speaker, my last point. Is it a mere intention, as the chairman of the Budget Committee was saying? Mr. Speaker, it is not a mere intention. While we can sit here and say that the Treasury memo is of no effect until they bring proposals for adjustment of the budget, the truth is, the administrative mechanisms that have been put in place makes it a directive. Because we have this administrative arrangement under IFMIS, they merely control that IFMIS from Treasury and make sure you cannot access that money. So the truth of the matter is, the Treasury, without a constitutional or statutory basis, goes ahead and adjusts a budget that has been passed by this House without coming back to us to look at it, persuading us, rationalizing it, and then goes ahead to decide, like a demented tailor, that we are cutting this budget by this much for the Parliament, by this much for the judiciary, by this much for independent commissions, and therefore you find that there's no rationality even in those budget cuts. The reason why the Constitution says it must come back here is that we must be the ones to rationalize it. It is not that the judiciary cannot have cuts, but it must come back to us. So, Mr. Speaker, I think this is a matter that we must speak to very strongly and make sure that it ends now and for all. Thank you, Mr. Speaker.
Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I rise to add my voice to this very important discussion we have this afternoon and evening as regards the action taken by the Treasury to try and reduce allocations, especially to the other arms of the government in what they are referring to as austerity measures. Mr. Speaker, sir, the leader of majority tried to trash the order made by the court as regards that particular memorandum issued on the 24th of September. The order we have, and which has been supplied to some of us, appears to be under a constitutional reference, a petition. While in actual fact, in my view, the person who went to court should have gone for judicial review so that we would have had orders of certiorari removing this particular memorandum into the court and an order quashing the same. That notwithstanding, I think that's legalese and trying to go into technicalities we are taken care of by Article 259 of the Constitution. But most important is the argument that was advanced by the chairman of the Budget Committee, in which he says that the directive of the 24th September 2019 is merely a memorandum that has no force and which should be treated with the contempt it deserves. And unfortunately, and I agree with the Honorable Member for Arienda and the chairman of the Justice and Legal Affairs Committee, this directive is actually being enforced because the executive and most of the Treasury has the mechanism of enforcing its own directives. And we have made reference to IFMIS. And therefore, if it remains the way it is, it will simply be enforced. The judiciary is not going to get the money that it needs for discharging its functions, and the same will eventually extend to this August House where we are supposed to do the functions that are given to us by the Constitution as one of the houses of the National Assembly. So where do we go? Absolutely, the judiciary is right. A drowning person clings to a straw. And therefore, since there are laws that protect the judiciary and its funds, this order is valid. And if the Treasury, who are the first respondent, deem it not valid, then they will face the consequences when the time comes. And for this House, we are supposed to pronounce ourselves that we are the budget-making authority in the country, and once we make allocations under the Finance Act and under the Appropriations Act, those have to be brought to us if there are to be any amendments, because these are laws made by Parliament, and it's only Parliament that can repeal those laws or amend those laws as is necessary. And finally, most important, we must also go to the judiciary. We informed that there is some sort of a ghost law or some attempt to ensure that justice is not dispensed because of a memorandum dated 24th September 2019. We do not understand how a single judge in a resident station in Chuka is going to actually wake up one day, take out all the matters from the course list and say, I cannot proceed with these matters because of the memorandum dated 24th September 2019, simply because it has been making cuts as regards the certain expenses. The position is the judiciary must live to its expectation. Citizens are looking upon it to dispense justice, even in these hard circumstances, as and when the courts themselves, but most importantly, this House, looks into the issue of the exigencies being exhibited by the Treasury. And with those remarks, we do seek that you guide us, because we think this memorandum is actually outside the powers of the Treasury. Thank you. Omalo. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, it is said that justice delayed is justice denied. And Mr. Speaker, this is a matter of national importance. It's a matter of concern. Article 95 of the Constitution, Mr. Speaker, says that this Parliament can deliberate and resolve on any matter of national importance.
And indeed, Mr. Speaker, if justice is going to be delayed and be denied, obviously is a big concern to the people and is a big concern to this House. Mr. Speaker, right now, we are under the presidential system. Under the presidential system, Parliament is a budget-making house. But it's unfortunate to note that we still have hangovers in Treasury. Many times when we pass bills here, Mr. Speaker, particularly those with money implication, we must seek concurrence of Treasury. And this is the highest time that Treasury must understand that under the presidential system, Parliament is the budget-making house. Mr. Speaker, it is very ridiculous for Treasury to issue such a memo. Treasury under system, Mr. Speaker, is like a storekeeper. You are there to keep. Then yours is to distribute based on the formula that you've been given. So they cannot go and purport to reduce the budget of the judiciary, Mr. Speaker, without getting concurrence from this House. It is this House, Mr. Speaker, that allocates money. It's this House, Mr. Speaker, that appropriates. So whatever the CS try to do to me, Mr. Speaker, is violation of the Constitution. And this can be good grounds to impeach the current CS who is acting. Mr. Speaker, I read in the papers that some courts are closing in some areas. We want our people to access justice, Mr. Speaker. We have a lot of matters pertaining corruption in this country. We've seen His Excellency the President in many circumstances saying that a lot of cases are being delayed under the courts. But if at all they allow his executive to do this, then it's going to be worse. Parliament cannot act in vain, Mr. Speaker. Mr. Speaker, on matters of legislation, there's no any other body which have legislative authority than this House, apart from sneaking from behind that we see it from Article 115 of the President. So we cannot allow this to continue. Parliament must stand up, Mr. Speaker, to defend ourselves, to defend what belongs to us, Mr. Speaker. Mr. Speaker, the shoe knows where it pinches. I heard what the leader of majority is saying, attacking whoever the judge, whatever judgment he made. To me, that was totally wrong. There is that independence of the judiciary and there's independence of the judge. And he's a sure error, he knows where it pinches. So I don't see the problem there. And in any case, okay, the leader of majority is also entitled to his own opinion. But he doesn't speak in behalf of the parliament. Because we are here as parliamentarians and we feel it. Because our constituents have matters in court. We have land cases that have taken forever. They've been going to courts days in, days out. Some people I know of a family, Mr. Speaker, the body of their father has been lying in the mortuary for the last almost 1 year because the matter is under the court. But when you go there, you are told that we don't have funds, you've suspended ABCD. The Kenyans are the ones who are going to suffer. Mr. Speaker, we call upon you to provide a direction so that we get to know and resolve this matter. And if this continues, Mr. Speaker, I think we should bring a motion to impeach the CS because it's violating the Constitution. Many times, Mr. Speaker, even Parliament have been frustrated of this treasury. The issue of ifness, every now and then, some things, some money is not sent. It's like a tap of water, Mr. Speaker. They close in, they close out. But it's a conspiracy. This is something that they have been using to frustrate other governments, arms of government, and we are not going to allow this to continue, Mr. Speaker. We are very disappointed, and we register this bad decision that has been done, and it must be revoked immediately, Mr. Speaker. I thank you. Now, honourable members, remember when the Honourable Peter Kaluma raised this issue, it was by way of trying to seek direction. But I did comment that well, what is provided for in law it's supposed to be straight and clear to everybody. But it appears, after listening to the various contributions, we cannot just sit here and lament. And therefore, honourable members, even as you address this issue, I also want you to, those of you who have your copies of the Constitution, just look at, because I'm also thinking around, can you look at the power given to a House of Parliament under Article 125 and suggest what you think? Because we can't just sit here and lament.
we cannot be saying, and we are very clear in our minds that we have the final authority when it comes to appropriations. And then there is encroachment on that power. Please, honorable members, the Honorable Olago Luoch. Thank you. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, you have said it right. The issue that was raised by Honorable Kaluma is very fundamental. And the House is asking you, Mr. Speaker, to give clarity on what you and me and all the other members of the House know as obvious. The responsibility of this House in budget making. That to all members should be very clear. But the problem that we have now, which Honorable Kaluma has brought up, is what happens if those in charge of the parts of the nation decide on their own, without regard to Parliament, to disregard the law. Mr. Speaker, as we speak, one cannot fault the judiciary. If you are in consultation with senior members of the judiciary, particularly those who are in charge of finances, you will be informed that the Treasury has consistently ignored the requirements of Article 173 of the Constitution, because the Judiciary Fund Act is in force. Judiciary Fund regulations have been gazetted and they are also in force. So once Parliament appropriates funds for the judiciary, it is expected that those funds are then taken from the consolidated fund into the judiciary fund. But in actual fact, what happens is that if MIS has been configured in such a way that funds are released in bits to the judiciary, in such a way that they are not able then to operate as they should. They are operating at the mercy of the Treasury. What does that mean, Mr. Speaker? It simply means that the independence of the judiciary is being interfered with. The independence of the judiciary is being eroded by the Treasury on behalf of the executive. So we are asking the judiciary, the executive is asking the judiciary, in effect, that you are going to operate as and when we want you to operate. Is that what we want as Parliament? Mr. Speaker, you are being asked to state the obvious for those who may not know that it is so obvious, that the process of process making or budget making belongs solely to this House. If there's a need for this country to apply austerity measures, whether through Parliament, executive, or judiciary, then those measures must come back to the House to be deliberated through the budget committee, and then we see what is best for our country. But we can't allow the CS Treasury, whether it's acting or it's substantive, on its own motion to interfere with this process. In my humble view, Mr. Speaker, even if the acting Treasury Secretary has appeared before the budget committee, he should be brought before the House so that action should be taken against him. This sort of indolence should not be allowed to happen in our country. I also think, I have the privilege of serving this House in the Justice and Legal Affairs Committee. I do think that we would not have reached this space where we have to discuss these issues before the House if there was proper consultation between the judiciary and JLAC as the oversighting committee of this House. But because when the judiciary thinks they are under pressure, they think of the best way they can sort out their problems without consulting with the JLAC, then we end up with this messy situation we are in. In my view, it is very messy. It's very messy, Mr. Speaker, because the court has issued orders in favor of the court. The judiciary is sitting on an issue where there are parties. It's not right. But that messiness we can avoid by simply consulting. Lack of consultation has now brought us where we are. Mr. Speaker, I join Honorable Kaluma and other members of this House in asking you to issue strict instructions, which, of course, will not determine the outcome of Constitutional Petition number 425, which has now brought all this here. Nobody out of this House should imagine that what we are deliberating on this evening touches on whether Petition 425 of this year will succeed or not. No. We are looking at our responsibility as Parliament. We don't care how that petition ends.
That's for the judiciary. Mr. Speaker, with all humility, I ask you to issue directions. Thank you. Member from where? Thank you, Mr. Speaker. I also want to add my voice to this particular discussion, Mr. Speaker, that touches on a very, very important matter in this country, Mr. Speaker. We're talking about a memo that has been released by the Cabinet Secretary, Treasury, Honorable Speaker, and various departments, not just Treasury, have received such memos, Mr. Speaker. And even as we are discussing here, this cabinet memo is being acted on. So services out there are already suffering. And this begs the question, Mr. Speaker, number one, as to whether the cabinet secretary had the powers to issue such memo that touches on budget that has been passed by this House. Number two, Mr. Speaker, it also begs the question as to what extent is our executive capacitated in the budget-making process, Mr. Speaker. We do know that this country, like any other country, goes through a very expensive exercise of what is referred to as mid-term expenditure process, Mr. Speaker, or framework, which includes, among others, setting targets, coming up with a BPS, and ending up with an appropriation bill, Mr. Speaker. We would want to take this particular situation that we are in our country, Mr. Speaker, to assess the capacity of our budget-making team to understand whether they have the necessary capacity to set targets, to go through the MTF, Mr. Speaker, and also whether the Cabinet Secretary himself understands the appropriation bill itself and the fact that once it is passed by this Parliament, it can only be amended through a supplementary budget, Mr. Speaker. I'm worried that the same Cabinet Secretary is the one who is supposed to initiate a supplementary budget, Mr. Speaker, and if he is allowed to be taking such shortcut measures to cover the weaknesses of his own department in the MTF, Mr. Speaker, then even the supplementary budget may never come at the appropriate time, Mr. Speaker, and therefore this is something that should not be allowed to pass, Mr. Speaker, and hence I join my colleagues in requesting you, or urging you, to come up with a direction on this particular matter, Mr. Speaker, so that those cabinet members that are out there to various departments, touching on various activities that have been assessed and approved by this House, and our people out there are waiting for these services, Mr. Speaker. Now they cannot get them because of this cabinet memo, and this cabinet memo comes from one person or one department, Mr. Speaker. It has no one to assess it. It has no one to balance it. If they want to lean on one area and end up in supporting services that only go to only one direction, Mr. Speaker, as a Parliament, we have no opportunity to look at what the Cabinet Secretary is really focusing on, Mr. Speaker. We understand that we have various agenda items that we are following up on, Mr. Speaker, and this Parliament supports that, Mr. Speaker, and therefore it would have been prudent for the Cabinet Secretary to come back to this House, admit first and foremost that they had poor forecast income, Mr. Speaker, and this has gone on for a long time. We did comment during the budget process, Mr. Speaker, that we are here pleased by such large figures of forecasts that ends up in coming with us approving a budget that is never met in this country, Mr. Speaker. So we need to go back 3 years and start tracking ourselves and ask ourselves, are we really capacitated to go through this process? And if we are not, then what do we need to do? We would expect that when we have this MTF process, we would come up with a forecast that within margins of 10%, Mr. Speaker, but now we are having a case where we come up with forecasts and a budget that are far apart
far apart, so much so that sometimes we are almost looking at 100% error, Mr. Speaker. This should not be allowed to continue in this country. Member Voyata. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, let me add my voice on this matter, Mr. Speaker, because even in our committee sitting this morning, and even yesterday, Mr. Speaker, this matter came up. But Mr. Speaker, let me remind members under Article 95 on the role of National Assembly. Mr. Speaker, 95.3, the National Assembly, sorry, Mr. Speaker, is 95.4. The National Assembly determines allocation of national revenue between levels of government as provided in Part 4 of Chapter 12. It further says again, the National Assembly appropriates funds for expenditure by the national government and other state organs. Then C, it says the National Assembly exercises oversight over national revenue and its expenditure, Mr. Speaker. Mr. Speaker, that said, we cannot have somebody else trying to legislate outside Parliament, Mr. Speaker. The circular which was given by Treasury, Mr. Speaker, shows some disrespect to this House, Mr. Speaker. And more important, Mr. Speaker, you are chair, Mr. Speaker. I say this, Mr. Speaker, because this morning you did rule, because you seem to have a problem with certain cabinet secretaries. There are some cabinet secretaries, when they're summoned in this House, Mr. Speaker, they totally ignore. And it looks as if they have conspired when they meet with the Minister of Interior on Tuesdays, or when they meet wherever they meet else. Mr. Speaker, it's as if they have said they will have total disregard of this House. So, Mr. Speaker, this House has to come out very clear, because we can't say we are fighting corruption, and then at the same time, Mr. Speaker, we rush to Judiciary and slash that kind of amount, Mr. Speaker, that kind of funds, Mr. Speaker. Mr. Speaker, if I might remind members, the biggest scandals originated, the most known being a Gothenburg and a Golisen, from Treasury, Mr. Speaker. And there's no way we should allow Treasury to touch funds. If Treasury had issues, Mr. Speaker, the best option was to come back to Parliament, not to give a circular. Mr. Speaker, we need to come up with solutions, Mr. Speaker. Article 125 is very clear. We need to summon the CS first to explain why he gave that circular and what evidence he has to the contrary, Mr. Speaker. Mr. Speaker, my experience has told me that if CSS become rogue CSS, Mr. Speaker, this House has the responsibility of bringing motions of censure, Mr. Speaker. And I can see two coming. One for Minister of Interior, because he has no respect to committees of this House, Mr. Speaker. The other sense of motion, Mr. Speaker, I see will be automatically, Mr. Speaker, to the CS Finance, Mr. Speaker. And Mr. Speaker, unless we do what 10th Parliament did, these CSAs will never have regard of this House, Mr. Speaker. Because for a CS to decline to appear before a committee and to require the Speaker to rule, Mr. Speaker, that the CS has to appear, is not only disregard of the House, it's also disrespect of the Speaker of the National Assembly. And if I remember very well, Mr. Speaker, we talk about the head of state as number 1, and his deputy, we can give him number 2. Number 3 is, Mr. Speaker, the Speaker of this House, Mr. Speaker. So any CS who does not respect this House, who declines to appear before this House, who declines or who purports to legislate outside this House, Mr. Speaker, this House must bring a motion of censure and deal with that CS, Mr. Speaker. That way, CSs are going to have respect of this House. Short of that, Mr. Speaker, this will remain a parliament, toothless parliament, Mr. Speaker. Thank you, Mr. Speaker. Member for Cherangani. Asante sana, Bwana Spika. Bwana Spika, ni masikitiko sana kwamba bunge tunaregeshwa tena kuzungumzia swala ambalo sheria ina mkondo wake. Mfumo wa kutengeneza bajeti hipo. Ufunusi wa bajeti hipo. Kuna kuchukuliwa kwa maoni, inakaliwa na kamati husika bunge,
Mswada inaletwa hapa, makadirio ya taifa inazungumziwa, inajadiliwa, mwisho kuidhinishwa. Na kila kitengo kwa serikali ama kwa taifa inapata kitita chake. Baada ya hiyo ni matumizi. Waziri kutoa nakala yake ni udhofu wa nidhamu, ni kuzembea kwa kazi. Haki ya mwana-Kenya kwa leo inapatikana kotini. Sisi wote tukiwa na tatizo lolote tunakwenda kotini. Hatua ya kujaribu kupunguza pesa zozote ama bajeti yeyote ama fedha waliotengewa koti ni kuhujumu mahakama, kutoa haki kwa Wakenya. Na Bwana Spika, umejaribu kuzungumzia ukasema tunapozungumza tutafute suluhu. Suluhu kuna kamati husika ndani ya bunge. Wamuite waziri, wamuulize hatua yake ni kulingana na sheria hipi. Bwana Spika, inafika wakati hata kama ndio sisi na serikali na viongozi ndani ya serikali hatuwezi kukosana, ni kama meno ya mbwa. Tuko marafiki kufa kusikana. Lakini ikifika kwa hatua zingine tunaona ni kwamba wanahujumu utendakazi na upeanaji wa haki katika taifa la Kenya. Kwa hivyo Bwana Spika, ningalipenda kamati husika iweze kumuita waziri wamuulize maswali. Hoja ambalo linaibuka ni kwamba kiranja wa mahakama ameweza kutoa taarifa, ameweza kutoa hilani kwamba kutasitishwa kesi zingine ama mahakama mengine hayatazungumzia ama hayatajadili maswala fulani. Wana haki, Bwana Spika. Sisi kama bunge, wakati kitita chetu kinaingiliwa na serikali, huwa tunafanya maandamano. Na taifa lolote haiwezi kuruhusu kitengo cha usalama na kitengo cha koti kiweze kukoma, kwa sababu utahujumu haki ya taifa. Sheria lazima ifuatwe. Tuliidhinisha pesa hizi. Na hata sheria ya matumizi inaitwa katika lugha ya Kimombo ama ya Kimayae appropriation bill ilipita. Na hakuna kitengo chochote ambacho kina uwezo ya kuweza kukiuka na kukipindua kama si bunge. Yeyote ambaye anajaribu kufanya yale ni kuvunja sheria. Na nataka kusema kwamba mimi ninaunga serikali mkono na inajulikana wazi, na sihitaji kuipigia sifa ama kukumbusha, lakini inafika wakati lazima haki itendeke katika taifa la Kenya. Na ndio sasa Bwana Spika, inanileta katika jambo lingine la kuzungumzia. Katiba tulionayo kwa sasa ambayo inalimbikiza mamlaka katika kitengo kimoja cha taifa ni katiba ambacho tunahitaji kama taifa ambalo linapiga hatua. Lazima tuipige msasa katiba hii. Mimi naweza zungumza kama mtu ambaye nina tajriba ya bunge iliyopita ya 10 ambapo mawaziri walikuweko ndani ya bunge hapa. Imefika wakati lazima tuangalie katiba tulioko naye, wabunge watoke ndani ya bunge, wao ndio wanajua matatizo ya wananchi. Kwa hivyo Bwana Spika, tusikejeliane hapa, tusipige mnini, tusungumze na tuseme waziri haitwe na kamati husika na hatua mara moja ichukuliwe, mahakama iweze kupata kitita chake. Asante. There's only one more who can speak, but before I give that chance, I want to quite agree with the Honorable Joshua Kutunyi. Given the way this matter rose in the House by way of an intervention from the Honorable Kaluma, the Speaker may not issue directives. But in order to bring it in the formal way, the formal order of business, I will direct that
The clerk's department facilitates the committee on the Budget and Appropriations Committee to get copies of the Hansard of this afternoon, the sentiments, the contributions by all the members, and that committee invites the Cabinet Secretary for National Treasury and submit a report to the House formally on this issue, so that upon that report, now the House can be able to act. And that report should be tabled before the House before the end of next week, which means it must be before Thursday next week. So the committee is instructed to sit and make sure that they invite the Cabinet Secretary and whoever it is that will assist him or her to come and address the issues, the various issues that you members have raised in your contributions. So after which then the committee, the Budget and Appropriations Committee, can bring a formal report, which then we can debate and make a resolution one way or other. Finally, Honorable Millie Odhiambo. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, you have actually removed words from my mouth. I sit in the Budget Committee, and I know the Budget Committee sat last week. And even though I didn't attend, I think one of the ways that I was going to say was that the Budget Committee needs to bring a report before this House so that we summon the relevant CS. Because, Mr. Speaker, I don't need to belabor what the members are saying. The only point that I can say is that, unlike what maybe the public thinks, this is actually not a spit on the face of the judiciary. This is a spit on the face of Parliament. Because what the Cabinet Secretary is doing is disregarding an authority and order of the House. Because when we pass budget, the Cabinet Secretary appears before Budget Committee, and we agree to disagree, but whatever is finally passed by this House has the stamp and authority of this House. Mr. Speaker, one of the things, and it cannot be changed by a mere memo. A memo has no authority of law and cannot, in fact, stand. We are actually putting the judiciary in a very awkward situation, because then we are making the judiciary be judge over their own cause, because there is nowhere else to go. Because the legislature has spoken to it, now we are forcing the judiciary to then defend themselves. Mr. Speaker, we will defend the judiciary because as a House we have spoken, as a Budget Committee we have spoken. Mr. Speaker, this is not an isolated incident. I have actually observed that this same trend is visited upon the same House, even using IFMIS. And I've actually spoke about it, I think, yesterday, that sometimes technology is not very pro-democracy. That when you use IFMIS, you can actually use IFMIS to punish Parliament and to punish other arms. And I think for me, we need to talk a broader debate about the control the executive has over the budgeting and release of money, or the process of release of money for other institutions. Because we may budget, but then after that, they start giving you money like Panadol over malaria, Mr. Speaker. Maybe well spoken though, to the point. Honourable members, it is now 7 p.m. and having passed the motion that was passed earlier this side, on ordering the calendar of the House adjourns until Tuesday, the 5th of November at 2 p.m. Sorry, at 2:30 p.m. Yeah. 2:30 p.m.